Hello, everyone. I can see that our esteemed speaker has joined, and so has a lovely audience. I'm Priyanka. I am working as a psychologist with DeepRanjani Foundation. We are based in Kolkata and we are a supported workplace. We ensure training and livelihood opportunities for people with special needs, and it's located in Kolkata. So I'm sure people who are not from Kolkata or even India can definitely visit us when they're around. And thanks a lot for joining us here today at such large number, because I'm sure we all know Parimal sir, whoever of us are from the field. Let us quickly introduce our esteemed speaker to all of our participants here today. Dr. Parimal sir, Bera sir has been associated with this field for last almost 20 years, and all the renowned and reputed institutes have had the pleasure of having him as either core members or faculties with them. And he's a very known and popular teacher among students, and we can see a lot of his student fraternity here today to celebrate the presence of him here. And he has also done a very academically rich work on the areas of inclusive education. His doctorate is on inclusive education itself. He has also worked around inclusive education in mainstream schools, the teachers' attitude towards it, how the parents feel, that the term we usually call the caregiver's distress, with prolonged caregiving, how it looks like with the parents. So I'm sure we would address all of it, and we'll know and see a glimpse of all of it in our session today. A very warm welcome to you, sir. Thanks a lot for being here with us today. And I would request our founder and managing director, Dr. Amrita Panda, to please take over the session from here. A very warm welcome, sir. Thank you. Very good afternoon, good evening, Parimal. Hi, good evening. Thanks a lot for being here today. আমরা নিশ্চয়ই আজকে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ মিক্স করতে চলেছি. We have participants from out of India as well, so it has to be in English, and I'm sure participants will be comfortable in Bengali at times. So I request the international participants to excuse us for some of the comments and some of the maybe part of the talks which will be in the local language for the understanding of the local people as well. Parimal, I cannot thank you enough, and the number of participants is saying it all. As Priyanka mentioned, you are someone very, very experienced, erudite, and popular among students. So we are going to talk about a very important topic today. So I won't take much of time. Let us start, if you are okay with it. First of all, good evening to all of you, and thank you, DeepRanjani, thank you, Amrita ji, and thank you, Priyanka, for giving me the opportunity to interact with the people and throughout the country and even from the outside of the country also. So it is also very warm welcome in this program, and on behalf of DeepRanjani and behalf of me also, welcome you all. So really today's topic is really interesting topic, and it is essential topic. Rather, it is very essential and important to know how do we identify the children with special needs even from the early childhood. So before going to start my slide, many research on early intervention, early identification says that the early identification is important for early intervention. If we do late, so we late for intervention, and it will be the impact of the child also in future life, in rehabilitation, in education, in treatment, and many aspects. So in that points of view, I think the early identification is crucial. And today what I am going to present, that is not that I am giving to discuss where I am discussing about the diagnosis here. Rather, I would like to discuss about the
screening, how to do the screening, how to differentiate the at-risk population from the general population, and what are the symptoms, and what could be our role as a parents, what could be the role as a teachers, how what could be the role as a special educator and the community member also. So that would be, it is in a general format, not for diagnosis. Here I am clearly mentioning. And as you know, nowadays in inclusive education, one thing is changing rapidly, that we are shifted from the our approaches to the inclusive education or to the disability field is from medical perspectives to social perspectives. Initially, we uh, see the disability field or disability rehabilitation from the medical point of view. But nowadays, when there is a law, when there is a right-based approach, when there is ecology-based approach, their environment, their surrounding is really important. So in my presentation also, I would try to accumulate, or I try to incorporate the social role. That means the role of the surrounding. Either it may interfere in identification, or it may help us to give some clues so that we can clearly identify what is disability is about, or how do we differentiate from the general symptom to the disability symptom. So that would be my presentation also. So let me share my PPT. I hope my screen is visible to you all. স্যার এক্সকিউজ মি, Yes. প্রিয়াঙ্কা বলছি স্যার। বলছি একটু সাউন্ডটা পার্টিসিপেন্টরা বলছেন অসুবিধা হচ্ছে। ক্যান ইউ Okay. Okay. Let me check. Okay. Okay. Let me check. থ্যাংক ইউ স্যার। Is it okay now? Okay. Now is it better? Sound হ্যাঁ স্যার, is বেটার clear? স্যার। হ্যাঁ স্যার, Okay. থ্যাংক ইউ স্যার। Yes, better, sir. Okay. Thank you. So identification of children with special needs in early childhood. That is my presentation. As we know, in India, legally, in 2016, RPWD Act came out, and there the disability has been identified, or the number of disability has been enlisted. So according to RPWD Act 2016, as you all of you may be aware, that there are 16. Sorry, someone is. So all are requested, please mute yourself so that you can get the clear voice. Someone may be unmuted. So please, all are requested to mute yourself so that you can get the clear voice. Okay, thank you. So as per RPWD Act, there are 21 disabilities under different categories. Like under physical disability, locomotor disability, leprosy cured person, cerebral palsy, dwarfism, muscular dystrophy, acid attack victim. Under visual impairment, blindness and low vision. Under hearing impairment, there are two, like deaf and hard of hearing, and speech and language disability. And in case of intellectual disability, there are three: intellectual disability, autism spectrum disorder, and the specific learning disability. Under the mental behavior, mental illness, chronic neurological condition like multiple sclerosis and the Parkinson disease. Under blood disorder, hemophilia, thalassemia, sickle cell disease, and under other condition is the multiple disabilities. And one condition is open by the government of India, that it is open if it is required. The government will notify later in any condition which may be treated as disability condition. That time it may be notified and it will becomes under the disability condition. Today, basically, I am going to focus on the three disability under intellectual disability, like intellectual disability, specific learning disability, and autism spectrum disorder. And before that, that will be the second part. And in the first part, today I am going to discuss one common checklist
from where we can easily identify 21 disability. Even there is a common checklist is there, which is developed by the NCERT. From there, we can easily identify the 21 disability. So that would be my discussion topic. But before that, even before the disability condition, I would like to say, start my presentation even from the marriage also. So it is my sister-in-law and her husband. So could you recall who are married here? So could you recall yourself that when you sit for marriage, so that time in which portion, by in which side you sit, like in the grooms and the bride. So what is the position in sitting in the during the marriage? Do you know? Like a groom, in which position sit, or the bride in which position he sit or she sit? Anyone? কোন দিকে বসেন? স্যার বাঁদিকে। কে কার বাঁ দিকে? হাজবেন্ডের বাঁদিকে ওয়াইফ বসে। আচ্ছা, his husband এর বাঁ দিকে। Why such type of sitting position is there in Indian culture? Mainly, such type of culture is maintained. Why such type of culture is maintained during the marriage ceremony? Anyone, please? বিয়ের সময় কেন এইরকম একটা পজিশনের মধ্যে বসা হয়, এইরকম একটা পশ্চারের মধ্যে? ইজ দেয়ার এনি সাইন্টিফিক লজিক বিহাইন্ড দিস? না হলে সিঁদুরটা বাঁ হাত দিয়ে পড়াতে হতো, ডান হাত দিয়ে পড়াতে অসুবিধে হতো। স্যার অ্যানাইমা আর অ্যানিগমার জন্য, কিন্তু এক্ষুনি মনে করতে পারছি না কোনটা অ্যানাইমা আর কোনটা অ্যানিগমা। ওকে, আর কেউ? There is a very good scientific logic even during the marriage also, as you know. So our brain is two parts, like a left hemisphere and the right hemisphere. Symmetrical, our brain part is divided equally divided into two portions. One is the left and another is the right hemisphere. Few parts, when we are doing something with the right hand, that means the instruction is coming from the left side of the brain, and when we doing something with the left hand, the instruction is coming from the right side of the brain. And it is important that each part of the brain should be coordinated with each other so that we can function properly. Otherwise, there may be a problem in many areas, like starting from the decision making to motor function, eating, dressing, grooming, toileting. So there are many areas we may face problem if our brain part, like left hemisphere, is not properly coordinated with the right hemisphere. And similarly, even in the marriage system also, that the two boys and girls should be coordinated with each other. Otherwise, there may be many problems in future, emotionally, psychologically, even physically also. That means, see that my left side is touching, or that means left side, that means girls or the female touches the right side part of the through the right hand, and boys is starting the left hand. Our left hand, that means from the, that means our right brain, and girls, the females, right hand means such a left brain. If you see the parts of the control system, like right part, like I am expecting, the boys is expecting, or the male person is expecting love, or care, generally loves, cares from the female person. Oppositely, female person is expecting the protection, security from the boys or from the male person. So it is internally connected. When you are touching both part of the brains are internally connected. That means your protection, your expectations, like as a female members and as a male members. So and the bride and grooms, their expectation is connecting not only through the body but also through the brain also, so that it could be sustained, and it could be there may be a emotionally as well as psychologically, it may be bonded properly, and it is maintained in our culture also. And we may not have, but it is scientifically correlated
And from there, the emotional bonding started, and since from the marriage. Why I am discussing this part, and when we going to discuss about the disability condition, addict condition, most of the time, even the problem started from before the pregnancy also, and during the pregnancy also. So we have to understand the what are the causes behind the addict conditions and causes behind the disability condition, so that it will be easier for us to identify the condition even before the birth also. So that's why this is important condition, the position of the bride and the groom. Now I'm not going to the details. You must see, you can, if you see the picture. So here I am reflected the picture. So where I have shown you, though basically it is for the teratogens, but if you see the embryo development or the child's development during the pregnancy, and which part of the body develops first, and gradually which part of the body develops later. And even the, if you see the central nervous system, heart, ear, so these part, that is central nervous system, heart, and these are developed during the third week of the pregnancy. During the third week, that means first trimester is important. It is generally said to the father, to the would-be mother, that you should maintain your body. There is some teaching sound is coming. Is there anyone who is unmuted? আপনারা সবাই আপনাদের মিউট করে দিন প্লিজ mute yourself. It's disturbing the speaker. Okay. Thank you. So the first part is central nervous system and the heart. If you see the first trimester এর ক্ষেত্রে যদি trimester এর ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি আর কি, যে বলা হয় যে খুব প্রেগন্যান্সি টাইমে খুব যত্নে থাকার জন্য। So mother should be careful, a mother should be happy, so that there should not be any problematic condition. And even before the pregnancy, now if you go into the details, the pregnancy could be there due to the 3-4 reasons, like the family members, like husband and wife may be planned for their child. It may be the forceful decision. It may be the accidental decision. It may be the premature decision. Premature decision, that means in the early marriage also. And it may be due to the rape condition also. So you have to, as a special educator, when you are identifying the conditions of the child, problematic child or the at-risk child, still now when the disability condition has not been identified, the at-risk condition I am mentioning. So gradually during the conversation, you have to identify it, even whether there was any problem in the parental relationship or not, or there is any marital discord or not. Like you have to identify the whether it was planned, whether it was forceful decision, the by force it was happened, by accidental it was, they were not ready mentally, the parents were not ready that time, even the uh, that time maybe they were studying, that time they were not financially ready, they are not psychologically ready, family was not ready, they were in a travel, but still by accident the pregnancy comes. So that maybe creates the problem with the child also, even if it is in premature condition. Like premature condition means when the early marriage is happened and the parents is also not ready, either psychologically, even biologically, and the pregnancy comes. So that time also the problem may be created, and even during the rape condition also the problem may be created. Here one thing is important, আর একটা জিনিস আমি এখানে বলতে চাইবো, why do we alert the parents, you have to be happy, you have to be healthy, you have to take proper food, you have to listen some music, or you have to be in a peaceful mind. Why do we suggest to the parents? Is there any scientific condition, or is there any scientific reason? Anyone? কেন আমরা বাবা মাকে বলি, বা মাকে মেনলি বলা হয় এই সময়টাতে, যে আপনি একটু হাসি খুশি থাকবেন, আনন্দে থাকবেন? কেন এটা বলা হয়? Why do we request the parents that you have to be happy,
in peaceful mind or in a relaxed mind? Why do we say that? Do we request the parent, the mother? Anyone? Because Sir, Karo, directly or indirectly, it will affect the baby. How? My condition is The when we are identify. yeah, the emotional condition of the mother, if it is not appropriate, then that in that case, the baby should be will not be in a proper. Yes, we know that the emotion, if the parents, if my mother's emotional condition is not good, it may be directly affect the child. But how it would affect? My question is how it would affect. Why do we suggest that? কেউ চেষ্টা করছিলেন বোধহয়। Anyone, please? স্যার হরমোনাল ডিসব্যালেন্সের জন্য হতে পারে কি? ওকে, হতে পারে। স্যার বাট হরমোনাল আমি বলবো, ডিসব্যালেন্সের সঙ্গে, হ্যাঁ, ইয়েস প্লিজ। হ্যাঁ স্যার, আমার মনে হয় বাচ্চার বেটার গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্টের জন্য প্রপারলি, বিকজ মাসেল কনট্রাকশনের কি কোনো ডিফারেন্স হয়? মানে বাচ্চা অনেক ভালো গ্রোথটা হতে পারে আর কি, যদি খুব খুশি থাকে। মানে মায়ের কি কোনো মাসেল কনট্রাকশনের কিছু একটা ডিফারেন্সেস হয়? ওকে, হ্যাঁ, কাছাকাছি গেছেন। সি, অনেক সময় আমি জাস্ট এটা এক্সপ্লেন করছি ব্যাপারটা কেন। জেনারেলি আমরা যদি আমাদের ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশনকে দেখি, ইন্ডিয়ান কালচারকে দেখি, তাহলে সেখানে অনেক ইনফরমেশন দে হ্যাভ গিভেন দ্য হুইচ ইজ রিয়েলি সাইন্টিফিক্যাল বা সাইন্টিফিক, বাট স্টিল ইট ওয়াজ গিভেন ইন দ্য ফর্ম অফ স্টোরি, ইন দ্য form of moral advice. And as a result, many times we may think that there was no scientific basis, there was no scientific logic to maintain that strategy, but it was scientific. It was scientific. If you see in our body movement, all our body movement basically controlled by the two types of action. One is expansion, like this expansion, and another is the contraction. So contraction means when his muscle is going inside your body, going towards your body, and expansion means when your muscle is towards the environment, it is open. That means when mother is in a depression condition or in a emotionally unstable condition, the muscle pressure may be high. The pressure to the child in the embryo or in the abdomen, so it may be the high pressure may be high. And one more thing is important, there is a vibration. So basically the child feels only two things during the pregnancy. One is vibration, mother's vibration, and another is the pressure. During the depression, during the anxiety, during the stress, the pressure is quietly high and it is towards your body like this. Even in the dance form, if you see the any dance form in India, even in the Western countries, in Hollywood, Bollywood, Tollywood, whatever may be, in all the dance forms we may see that the dance in the sadness or the anxiety stress has been shown like this, in this position. That means the just in a clumsy position, it is towards the body, and joy, happiness is expressed in such like this, that the extension of the body to the environment. So when it is pressurized the child, the child feels the mother is not happy. And if you see the vibration, when you are in a depression stage, when you are in an anxiety stage, when you are showing the aggressiveness, that time your muscle movement or your body movement may be high, your vibration may be high, and the child feels the mother is not in a stable mind, in a peaceful mind. And from there, the child may be correlates that the mother is not happy, and which may be it may be coming out, but it may be affect the child even during the adolescence also, which was started during the pregnancy. That means if the mother was not in a proper mental state, it may create the problem during the adolescence also, even from the childhood also. So the parents is advised, or the mother is advised, to be happy, to be peaceful mind, or to a stable mind, so that the child is become in a stable condition or in a healthy condition. So that is the important thing. And as you see,
Now, generally, it is suggested the first 3 months is important because why first 3 months is important, because the central nervous system, the main parts of the body, the brain and the central nervous system is developed during the first 3 months. So, as a result, if there is any condition, any problems which may hamper the central nervous system and the brain part of the brain of the child, so that is important. And now, when there is a birth, so immediately we can identify, as you know, from the ABCA score and appearance like the color of the child, P for pulse rate, C for gravity, A for activity or the response of the catheter, or the respiratory effort. So from there, we can identify whether the child is in a normal state or is there any condition or the at-risk condition, child has to be referred to the neonatal units or not. If you see, so there are the few parameters are there. Even generally nowadays, doctor are taken the ABCA score report and they given in the report in the discharge certificate also. If you see the score, total score, like the scoring pattern is 0, 1, 2. If you see the 0, 1, 2, high rate, high score is means normal state of mind or normal health condition, and the low score is the high risk condition. So if score is 8 to 10 is normal, and below 7 is the child may be in a high risk condition. So it initially and generally most of the time when the parents visit us in the OPD section or during the case system, it is asked the whether the child cried on time, how was the birth weight, how is the birth color. So this is generally asked to identify whether there was any significant abnormalities noticed by the doctor or the medical professional or not. It may give us some clues or give us some guidelines that whether the child was in a problematic condition even during the pregnancy or even during the birth also. So the ABCA score is important. It is suggested to all of you, please be checked and be informed to the would-be mother so that they can ask to the doctor before and also we require but we need the ABCA score and during the research. Most of the time they are providing us, but it may be suggested they may beforehand they may request the doctor that they are asking for the ABCA score of the child even during the pregnancy. Now I am going to the and here one more thing, and before going to the checklist, and there are few things I need to clarify. See, ABCA score, and then even the breastfeeding also. Nowadays, most of the times mother may be busy, so they may not getting time or to feed to the child. But it is suggested that parents should or the mother should advise to give the child at least 6 months the breastfeeding to feed the child. And otherwise, there may be many conditions. It is not only about the food, or it is not only about the satisfying the hungry of the child or the drive of the child, in basic drive of the child, but it may create some emotional problems. It may create some what should I say? Uh, Even the problem solving skill also later forward if there is a problem in the breastfeeding condition. So as you know that during the breastfeeding, so when the child feed, when the child uh, uh, feeds, so that time he or she may notice to the mother and or when she feeding with one breast and she touch he or she may touch the other breast also to see whether the mother is equally satisfied to feed me or not. And from there the emotional bonding may be established. মানে প্রথম থেকে দেখা যায় যদি আপনারা দেখেন এখানে এটা আমাদের পুরাণের মধ্যেও আছে কৃষ্ণের মধ্যে যে একটা আহ, আহ, দুগ্ধ পান করবার সময় অন্য স্তনের মধ্যে হাত দিয়ে রাখে অথবা অনেক সময় হয় মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে and if the mother is absent minded that time the best bite is there, the condition is there. যদি কোনো কারণে দেখা যায় যে এই যে জায়গাটা যখন ব্রেস্ট ফিড করানো হচ্ছে তখন মানে দেয়ার মে বি দ্য অল্টারনেটিভ মেথড অফ ফিডিং বাট ইউ মে নট গেট দ্য সাচ বন্ডিং প্যাটার্ন, মানে অন্য কেউ সেটাকে ফিড করিয়ে দিতেই পারেন
কিন্তু এই যে বন্ডিংটা মাদার এবং চাইল্ডের যে বন্ডিংটা that may not be available and which may create the problem in future also. So if it is possible for the mother, either if there is no any medical condition, so if it is requested to the mother to feed their child up to 6 months, at least up to 6 months. Otherwise there may be a case. Even if you see the Norway, Sweden, Denmark, Scandinavian country, it is mandatory for them to spend with a child up to 3 years of the age of the child, 3 years or age of the child. It is mandatory. And who are they? Norway, Sweden, Denmark, in the happiness index, in the honest index, they are in the first position. Within first 10, they are belonging to the that position. Like in the happiness index, in the honest index, educational rate, there is much more higher. Even in the goal, chasing the goal, they are much more higher position and throughout the world. And it may be there is maybe the direct relationship between the feeding or the mother and child emotional bonding. And now I am going to another part, like the technical part. So the tool which I am going to discuss here is it is developed by NCERT, New Delhi. It has two parts. A tool has the two parts, one is part A and part B. And it is basically the screening checklist. Screening checklist, primarily you have to screen the child, and it is developed for the schools. And but as a parents, we can use, we do have, if we have some orientation on the tool, if we could identify the items, we can check the items, and based on that we can identify whether my child is okay or whether my child having some at-risk condition or not. So as I mentioned, it has a two-part. Part one is basically for the general school teacher, and here I am discussing it is for the general school teacher, but parents, and the second part for the special educators, counselor, and then the school head teachers. In the first part, only tick mark was in first and second part. In the both cases, the only tick mark is there, so you have to just tick mark the which item is suitable with the child is which you are observing. And then the second part is also in the intense part, or in a detailed portion is there. But in both cases, both parts of the tools are is not to be used as diagnostic tool or to label a child having a disability. Only we can use this checklist or use this tool to screen the child, not for diagnosis. We cannot write that the child having autism condition, the child having intellectual disability, child having specific learning disability, child having hearing impairment, child having speech problems. We just can refer to the child. Child may have problems in visual impairment, vision. Child may have problem in auditory system. Child may have problem in intellectual function. Child may have problems in academic, scholastic performance. Child may have problem in some communication related problems. So we cannot specify, we cannot confirm the condition by using this tool, but it is really effective tool, and government has notified to the all the schools, even all the special schools also, to use this checklist so that we can easily identify the child even from the beginning. And points to be remembered while we using the checklist, that the observations should be made over a prolonged and a consistent period of time in a varied situation. Like you have to identify for example, the child is not performing well at school, but child is doing same behavior at park, at home, or at the public place also. So you have to identify, you have to verify in various situations, not in one situation, but as a result, as a teacher, when I am using this checklist, I have to, for example, the child is not mixed up with the others. So I have to ask, I have to check the informal, like during the midday meals, during the play activities, during even the annual sports, annual days. So we have to identify the whether we are noticing the same behavior in all areas or in all places, or there is any discrimination. So accordingly, we have to give our observation. And second part to it, and we have to identify, we have to ask the question to the child, the parents, in their mother tongue only.
language, or that the child is comfortable with the language. In which language the child is comfortable, you have to ask the question in that language only, not in your language, in which language you are comfortable. So otherwise you may not get the result. Even Kumar Rana, the director, initially he was the director in the Protiji Trust, Amartya Protiji Trust. He said, even when in the tribal areas, in the jungle mahols, when you are using the mother tongue, like Bengali also, even Bengali in Kolkata, in which way we are using Bengali in Purulia or in Bankura, there is a drastic differences, or there is a significantly differences are there. But when you are asking question to the child from Purulia, it is better to identify or to ask the child using the same dialect which the child is using at their home or in their surrounding. That is better. Or if you are not comfortable with the language, you may take help with the local people so that you can identify the child properly. And this thing is prepared in manner that is user friendly or is simply and the clear language. Later on, I will show you. And from this, by using this checklist, we can easily identify the symptoms of 21 disabilities from 18 items, not more than 18 items. I think the 18 items were there. And from 18 items or 18 to 25 items, we can easily identify. Identify means we can easily sort out who having the which type of disability condition. So out of 21 disability mentioned in the RPWD Act. School heads like the who are the senior, for the even for the special educator also. That is the official instruction. The general is properly oriented, and it should be the 1 day or half day meeting or the workshop, and intense discussion should be there. And I know in Kolkata district, in the other district, it was organized for the general teacher, it was organized for the Anganwadi workers, it was organized for the district inspector, it was organized for the school head teacher or head principal, even it was organized for the school inspector also, and DI, district level inspector, and the school level inspector also. And each regular teacher is to be given at least 3 hours. This is the technical part. And field checklist, it is basically the administrative part, the technical part is there. Guidelines for the class or the subject teacher before using the checklist, attend the orientation program. That means as a parent, if you want to use this checklist, you have to be organized, you have to take the orientation, or you have to attend the meeting or the workshops on this checklist, and learn and to appear to be facing difficulties in the academic, social, behavioral, mobility, and the orientation. Student appear not to be learning or participating or appearing to be facing difficulties in the, you have to check the various areas. Should be used by the concerned class teacher with the help of the subject teachers if required. One checklist, it was general instruction, and it should be used only for the tentative screening and the further. So here why the class teacher or the subject teacher who knows the child better. Basically, as a parent, if you want to identify, you can do that because you know the child better than the other. So you can use this checklist easily. This is not a diagnostic checklist, only the tick mark is there. The teacher should inform the parents or the guardians for the screen students with the help of the school head teacher. So because why this point is important, teachers should inform the parents and the guardian of the screen students with the help of the school heads for sharing their observation regarding their child and the further referral assessment. This is important for us, for special educator, even for the general teacher also, because informing parents about the disability condition, it is not the easy task. Please do not say to the parents, but do not inform to the parents that your child having autism condition, and then go, the child would not develop any skill. So you have to be you have to be respectful to the parents' views also. You have to be the respectful to the child's conditions also. You have to be aware about the symptoms. Sorry, someone is. So, 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 so,
ওকে, সো খুব ভালো করে মানে বাবা মাকে জানানোটা যে আপনার বাচ্চার মধ্যে ডিসেবিলিটি কন্ডিশন আছে, এটা অনেক সময় দেখা যায় ইভেন হু আর দ্য ট্রেন্ড অলসো, হু আর দ্য ট্রেন্ড স্পেশাল এডুকেটর অলসো, they may not know, they may not aware how to inform to the parents about the disability condition. এইটা খুব ভালো করে রপ্ত করা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে তার সিমটম গুলো সম্পর্কে ইউ শুড হ্যাভ দ্য প্রুফ, you should have some proper information about the child, and you should have some information about the disability condition, and you should have some information about the referral services before giving the information to the parents regarding the disability condition. So first thing about the child, about the symptoms, about the proof like documentation, and about the clinical features, future concerns, and the referral services. Not only that your child having such condition, so but you have to give some guidelines also to the parents so that they can go to the appropriate place and they can take the support. And the teacher should screen the student by through observation of the student's academic, social, behavioral, mobility, orientation activities in different contexts for at least a month. Not randomly one day we will just see the child is not mingle up, or the child is not mixing up with the others, and we may identify the child having some autism condition. And the child is throwing object, we can identify the child having some problem behavior. We should not do that. We have to wait, we have to do the observation properly in various situations, like from starting from the academics to the recreational areas also, and then only we can give the information. And teachers should keep the information and the screen a student confidential and only share with the concerned parents, guardians, and the authority, not in the open meeting. Like there is a parents meeting, you call and you may inform to the child that your child having some such problems, you go to the psychologist, you go to the specialist. You should not do that. You have the proper situation have to be created. Confidentially, you have to inform to the parents, and you have to give the proper advice to the parents also. Guidelines for the special educator or the resource teacher or the counselor, orient the general teacher. But it is our role to orient the general teachers, parents, or the regular school teacher. Assess those students who are initially screened by the general teacher. That means second part when we are using the second tool. So already the first tool has been administered and some symptom has been notified, and then he referred to the special educator or the head teacher who have the intense knowledge about the tool, and then only he do the second part of the assessment. Tentatively categorize the initial screening students by the general teacher for the further referral to provide the counseling and the guidance to the teachers, parents, and the guardian to the concerned screen student. Now, this is the checklist. Just this it may be not visible, so I am just sharing the checklist from the. Is it visible? Or I think so. Is it okay now? Checklist is. Yes, sir. So this is there are items. So I am not reading out all the items that please check it, that items one by one. There are 1.1, 1.2, 1.3, and so these are the items, and there are like does the student has difficulty in walking or needs support to walk and climb stairs. So these are the items like this. There are few items like from 18. There are 18 point. I think so. These are the items. 18.1. So one, if you see, just I am showing you by one, and it is available in the internet also. So one by one, so does the student have difficulty in moving and using the any parts of the body or the hands? Does the student have observable deformity, missing or missing any parts of the such as neck, hands, finger, waist, legs, spine, or the back? So you have to first you have to read all those items clearly and understood properly, and then you ask to the parents, or you can observe the child, and you can do one thing. Which points you have to ask to the parents, you may just separate it, that which point you have to ask to the parents, and which point which items you may identify the child through the various conditions.
So these are the items like does the student having a disproportionately large head or the board leg or the short fingers or the neck. So there are many items are there. So accordingly, you have to give just in the right side of the checklist. You have to give the tick mark which is appropriate with the child and which you have noticed with the child based on your proper observation within 1 month. And then there is a one part is there like see this part is like 1.1 and 1.3. If you see that 1.1 and to 1.3, so that means it may be the child may have problem in the locomotor disability. That I here the locomotor disability here we are just screening. That means at risk condition related to locomotor disability. 2.1 2.1 questions is related to the leptosecured persons. So addict condition related to leptosecured. 3.1 to 3.3 cerebral palsy. 4.1 to 4.2 dwarfism. 5.1 to 5.2 muscular dystrophy. So all those questions except Parkinson disease, it is not common in the children. So you can easily identify the items and based on the which type of addict condition you are identifying and referring to the which disabilities. So you may identify this condition, you can refer the child. And then, and there in case of the symptoms of many two or more items and the starred items are observed, then the student should be recommended for the starred item. I will show you the starred item later on. So you have to check this, and accordingly you can identify, you can screen the child which conditions may have with the child. Now I am going to the next part of the checklist. Only three part I will identify, only the intellectual disability, three like autism spectrum disorder and intellectual disability and the specific learning disability. See, I will share, or otherwise I will share you all, and so that Priyanka will give you to all this intellectual disability. See, if you see just so, see. So definition is there based on the RPWD Act, and there are items. If you see the items, there are 8 items, 10 items. So out of 10 items, there are one item is mandatory, which was there in the first checklist, like part 1 checklist. So there are the here S1, S2, S3, S4 means the student 1, student 2, student 3, student 4. So there are the intellectual disability. For it, in case of intellectual disability, does the student seems to be developing more slowly than the other children or same age? Next, does the student have difficulty in communicating or the socializing with others? Does the student have problems in remembering the things? If you observe such behavior, you have to store the proofs and you have to give the tick mark for the student 1, student 2, student 3, student 4. So you have to give the tick mark. And accordingly, for specific learning disability also, there are a few items like in these students comparatively slow in reading or writing. Does the student have poor handwriting that lacks clarity even after the sufficient practice and exercise? So there are few items also that I'm not reading out all the items. So you have to check and you have to give the tick mark, and based on your report, you give the report. The student may require the further assessment for SLD or the further assessment for intellectual disability and further assessment for autism spectrum. Like in autism spectrum disorder, does the student have difficulty in making eye contact or looking at the speaker? Does the student echo or the repeat words, for example, or being asked what is your name, they will repeat what is your name instead of telling their names. So there are many items. In case of autism, there are also the 13 items are there. So once again, I'm repeating that all the items, though there is star mark items are there, but all the items you have to check, and accordingly you to refer to the child for the further assessment to the either to the clinical psychologist or to the special educator initially, or to the government institute or the any institute, even the private institute, you can refer to the child for the further assessment. It is not the diagnostic assessment, it is basically the screening. It may give you some guidelines, the child may have some condition. So based on your report or based on your observation, you can refer to the child
and you can inform to the parents also. So these basically these are the checklist. And now here and now one thing. So the case symptoms of or any two or more items and the stirred items are observed, then the students should be recommended for the further assessment. If two items are the more than more items or the stirred items, number one, are observed in the students, then the special educator is requested to take the immediate action. So they may even before sending the child for the further assessment, intervention may be initiated. And now the services. So these are the services available like diagnostic services, educational services, therapeutic services, vocational services, counseling services. If you are the special educator, as I was mentioning, that you have to give some guideline where they will go. So like after your assessment, after your screening, you may request the parents you take your child to the diagnostic services, like to identify the child whether the child happy, like for psychological assessment, nursing services, or the special education, emotional or behavioral assistant. For educational services, you can also, you are the eligible as a special educator, as a teacher, you are eligible to services. As a parent, if the parents do the assessment, so he may take the child to the special educator or the general educator also for the educational intervention. Therapeutic services if required. So audiological services, physiotherapy, occupational therapy, mobility training, and the speech language training based on the child's requirement. If the child is adult, so today we are talking about the just early childhood. So vocational services is not required in that case, but counseling services, it may be directly to the parents for training program, how they will provide the training program, or to the counseling services to the directly to the child, so that they may cooperate, the problem behavior may be reduced, and uh, even the we can minimize the conditions of deteriorating condition of the child also. So these are the services available. So accordingly, we can refer to the child. And here one more thing is important. Dr. Marius Jamshid, in clinical psychologist, Romania, recently he has identified one condition, like he has coined the term virtual autism. Maybe you have heard that term, the virtual autism. Nowadays, it is really common in our institute also. In even many OPD centers also, it may be observed the symptoms are like autism spectrum disorder. The symptoms may be the similar to the autism spectrum disorder, but most of the time it is occurring, it is observing due to the excessive use of the screen, excessive use of the mobile phones, excessive use of the tabs. So you have to be uh, cautious, you have to be clearly specified whether that is due to the COVID or due to the COVID system, the screen exposure is much more. So as a result of that, the student showing some symptoms, or it is genuinely symptoms are showing, which may be referring to the child for the proper intervention. So if you see, so you have to suggest to the parents to stop the screen, to give the less exposure to the screen time to the child, and you uh, even before giving the proper diagnosis report, you can wait for at least 6 months, and to stop uh, to can advise to the parents to stop the all the device, start the intervention, and after the 6 months you can do the proper assessment, and based on that you can identify whether the child having the virtual autism or the pure case of autism spectrum disorder. So these are those many things you can keep in mind when you are interacting with the child with disability conditions. I think that is the end of my presentation. If I would like to hand over to Priyanka, if there is any queries, please feel free to ask. I will try to give the answer. Thank you. Thank you, sir. I would request Amrita ma'am to please take over from here. Thank you. Yeah, thank you, Priyanka. Parimal, such a wonderful, comprehensive presentation and talk. I believe all the questions that came with the registration form is covered with your
within your lecture, and it's simply overwhelming to see how you did justice to such a vast topic within such a small time. And I believe all the participants would be delighted that they had such a simplistic clarity about the topic that we are catering today. And I'll still request participants, if you have any questions, you can post it in the chat box. And if you want to unmute yourself and ask it directly to sir, you can also do that. You just need to raise your hand. We will unmute you and you can ask the question. Hello, Yes, please. স্যার মানে ADHD টা কি অটিজম ডেপিক্ট হাইপার অ্যাক্টিভ ডিসঅর্ডার, ওটা না, একটু বললে ভালো হয়। আচ্ছা, যদিও আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী আরপিডব্লিউডি অ্যাক্ট যদি আমরা দেখি, তাতে এডিএইচডি অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার, এটা ডিসেবিলিটি কন্ডিশনের মধ্যে পড়েই না, তার জন্য এটাকে আমি আলাদা করে রাখিনি। এটা একটা অ্যাসোসিয়েটেড কন্ডিশন, যে কোনো কন্ডিশনের সঙ্গে, অটিজমের সঙ্গে হতে পারে, স্পেসিফিক লার্নিং ডিসেবিলিটির সঙ্গে হতে পারে, ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটির সঙ্গে হতে পারে, অথবা শুধু এডিএইচডি হতে পারে, যার অ্যাভারেজ আইকিউ কিন্তু তার অ্যাটেনশন ডেফিসিট আছে, অ্যাটেনশন ডেফিসিট বা হাইপার অ্যাক্টিভিটি আছে। তো এটা হতে পারে আর কি, এই ধরনের কন্ডিশনে। কিন্তু আমাদের দেশের আইন যেটা, অ্যাজ পার আরপিডব্লিউডি অ্যাক্ট 2016, ADHD is not categorized under the Disability Act or disability condition. So it is the associated condition or the comorbid conditions. It may happen with autism spectrum disorder, specific learning disability, or intellectual disability. Right. Thank you so much. Thank you so much, Parimalda. I believe there are certain questions that came with the registration form that I would like to focus. And before I go there, I would like all the participants to know, I hope you have noticed in the chat box that you requested to submit a feedback form, and DeepRanjani has got a surprise gift for the participants who are going to submit the feedback form today. They will receive the gift with the certificates in next 2 days in their email or on their WhatsApp. And so I encourage every single participant to give their feedback. And if you want any other topics, any area that we should cover in our webinar series, we will be very happy to accommodate it. And Parimalda, আমাদের যে টপিক গুলো এসেছিল, যে কোয়েশ্চেন গুলো এসেছিল, we had couple of questions regarding TLMs. We had a couple of questions regarding classroom management, and we had couple of questions regarding safety. So I would like all the participants to know that we have a series of webinar going on in next 3 months and beyond, where we are going to take up these topics separately. Yes, Priyanka, thank you. These are the topics that you can see on the screen. We are going to take up these topics, and many more such topics are yet to come. We request you to follow our social media handles, and also we will send the flyers to your email ID which are registered with us. Please feel free to join in, and we believe that this is good. These are going to be extremely rich academic discussion, and you will learn a lot. All of us will learn a lot from here. So Priyanka, do we have Parimal sir, or he just got disconnected? Priyanka, am I audible? Yeah, he dropped off. Yeah, I'll just give him a call. Yes, please. In the meantime, if you have any question, you can write it down on the chat box, or you can raise your hand.
We are waiting for Dr. Bera to join in once again. Yeah, sir is joining back. Sir, join back. No, ma'am, not yet. He said he's joining back. Okay, sure. We have a question from Deera Nandini. Should I send it to you personally? I'll just do that. Yes, please. And we have 2 people. Yeah, we have 3 raised hands. We are waiting for sir. Yeah, sir has joined back. Sorry, I was disconnected somehow. Yes. So, okay. Can someone please add sir to the spotlight? Dr. Bera, we have 3 questions, 3 people waiting to ask questions. Yes. I would request Dr. Shubhranshu Aditya, if you can please unmute yourself and ask questions directly. Thank you, madam. First of all, very good evening, ডক্টর বেরা। খুব ভালো লাগলো এটা শুনতে, কারণ খুব সহজ করে বললেন আপনি, এবং অনেক কিছু আমরা তো এই জার্গনের জন্য সবাই বুঝতে পারি না, কিন্তু খুব সহজ করে আপনি গুছিয়ে সুন্দর করে এত অল্প সময়ের ভেতরে বললেন, খুব ভালো লেগেছে। আমার 2টো প্রশ্ন, ছোট ছোট। একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আচ্ছা, ভিডিও অন করতে বলছেন? হ্যাঁ, আমি অন করে নিচ্ছি ভিডিও। আমাকে কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, বলছি যে 2টো প্রশ্ন। একটা প্রশ্ন হলো যে এই যে চেকলিস্ট অনুযায়ী যদি দেখা যায় যে ওরকম স্টার এলো আর কি আমার চাইল্ডের ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে একটা দুশ্চিন্তা হয় বাবা মায়ের যে কোন প্রফেশনালের কাছে যাব, কারণ লিস্ট অফ প্রফেশনাল ক্রমশ বাড়ছে দিনকে দিন। হ্যাঁ, এবারে কার কাছে যাব আর কার কাছে যাব না, নাকি 2-3 জন প্রফেশনালের কাছে আমাকে যেতে হবে। আরেকটা হয় যে একজন প্রফেশনালের কাছে গেলে তিনি আবার আরো 2-3 জনের কাছে রেফার করে দেন। এই ব্যাপারটা কি করে একটু ক্লিয়ারলি বোঝা যায়, মানে পেরেন্টরা কি করে বুঝতে পারবেন যে এই পার্টিকুলার কন্ডিশনে এই পার্টিকুলার প্রফেশনালদের কাছেই যাওয়া দরকার, বাকিদের কাছে গিয়ে লাভ নেই, কারণ তিনি অ্যাকচুয়ালি কিছু করবেন না, তিনি জাস্ট আরো 3 জনের কাছে রেফার করে দেবেন। এটা একটা প্রশ্ন। 2 নম্বর প্রশ্ন হলো, আমার চাইল্ডের ওপরে এই চেকলিস্ট অ্যাপ্লাইড হওয়ার পরে এরকম কোনো রিস্ক আছে কি যে স্কুল বলল যে আমাদের স্কুলে তো এরকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই আপনার চাইল্ডের মতন চাইল্ডকে ডিল করার, আপনি অন্য স্কুলে নিয়ে যান। হ্যাঁ, এইরকম একটা রেসপন্স শোনার ঝুঁকি আছে কিনা পেরেন্টদের? হ্যাঁ, এই চেকলিস্টটা তো এমনিতে শুনতে খুবই ভালো, কিন্তু পেরেন্টরা এটা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় থাকেন। মানে এই আমাদের যে আইনটা আছে সেটা কি বলে যে এই চেকলিস্টে আইডেন্টিফাইড হলে তাকে স্কুল থেকে অন্য স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য স্কুল বলতে পারে, নাকি সেটা স্কুল বলতে পারে না? থ্যাংক ইউ শুভ্রাংশু। আই থিঙ্ক যে 2টো কোশ্চেনই খুব রিলেভেন্ট কোশ্চেন এবং অনেকগুলো প্রশ্নের আনসার করবে আর কি। প্রথমত যদি বলি আর কি, এই মুহূর্তে স্পেশাল এডুকেশন আপনার সঙ্গে আমি ফিল্ডের লোকেও একমত যে কোথাও একটা আমরা খুব কি বলবো, খুব চেন করাপশনের মধ্যে হয়তো স্পেশাল এডুকেশন ঢুকে গেছে আর কি। আমি শব্দটা ইউজ করছি, খুব কনসাসলি ইউজ করছি, চেন করাপশন। মানে আপনি যেটা বলছেন যে কোনো একজনের কাছে গেলে, ইভেন অনেক সময় আমরা যখন প্রেসক্রিপশন গুলো পাই ওপিডিতে বসে, তখন দেখতে পাই যে ইভেন একটা প্রেসক্রিপশন দেওয়ার পরে আমরাই বলি এরপরে আপনি ওনার কাছে গিয়েছিলেন, এরপরে কি ওনার কাছে গিয়েছিলেন। সো দেয়ার ইজ এ চেন। একদম আমি একমত আপনার সঙ্গে, বা আমার জায়গা থেকে আমি এমপাথাইজ করছি যে অবশ্যই এটা আমাদের রেসপন্সিবিলিটির জায়গা যে আপনাদেরকে এনশিওর করা যাতে করে এতগুলো জায়গায় ঘুরতে না হয়, এটা অবশ্যই জায়গা। প্রফেশনালরাও বোধ হয় আর একটু যদি তাদের এথিক্সের জায়গা প্রফেশনালের জায়গায় ঠিক হয়, তাহলে আপনার মতো যারা বাবা মা আর কি তাদের টেনশনটা কিছুটা হলেও কমতে পারে। এটা একটা। এবার সলিউশনের জায়গায় আছে, এটা একটা মানে যেটা আমার হাতে নেই, আমি কিছু করতে পারবো না আর কি। ডেফিনেটলি সলিউশনটার জায়গায় যে কোনো সরকারি জায়গায় আপনি যান প্রথম দিকে,
প্রথমত যদি আমি বলি যে বনহুগলিতে যেহেতু আইএসআই হসপিটাল অপোজিটে, যেটা কমনলি হ্যান্ডিক্যাপ হসপিটাল বলে পরিচিত, নিপিড এনআইএল যেখানে আছে, এখানে যদি আপনি এক জায়গাতেই যান তাহলে একটা জায়গার মধ্যে সমস্ত টেস্ট গুলোই করতে পারবেন। এর জন্য আর কোথাও বাইরে যেতে হবে না ডায়াগনোসিসের জন্য, এবং ওই টেস্টটাই সারা ভারতবর্ষের যে কোনো প্রান্তেই যান অ্যাকসেপ্টেড, টেস্ট রিপোর্ট অ্যাকসেপ্টেড হবে। তো এটা একটা সরকারি জায়গা। অথবা যে কোনো গভর্নমেন্ট হসপিটালে যেতে পারেন, এবং গভর্নমেন্ট হসপিটালে যদি যান তাহলে তারা গভর্নমেন্ট জায়গাতেই রেফার করে, তাতে কোনো চেনের মধ্যে আপনার পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই এই জায়গা থেকে। আমি রেফার করতে পারি যে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট গুলোতে আপনি আসতে পারেন ইজিলি, এবং যেখানে খুব একটা হতে পারে যে একটু আপনাকে লাইন দিতে হবে বা ভিড় হবে, কয়েকটা দিন হয়তো আপনার দেরি হবে, বাট আপনি একটা জেনুইন রিপোর্ট পাবেন, 1 নম্বর। আর 2 নম্বর, একটা টিপস আপনাকে বলে রাখি, যখন আপনার বাচ্চাকে স্কুল থেকে রেফার করা হচ্ছে ফর সাইকোলজিক্যাল টেস্টিং, যে সাইকোলজিস্টের কাছে ডাকছেন তার যদি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দেখেন, সাইকোলজিস্টের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার কখনো বি দিয়ে স্টার্ট হয় না। মাথায় রাখবেন, সাইকোলজিস্টদের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার অলওয়েজ এ দিয়ে স্টার্ট হয়। কোনো সাইকোলজিস্ট যদি বি দিয়ে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ইউজ করেন তাহলে জানেন তিনি ফেক। ঠিক আছে, এটা একদম ভেতরকার টিপস আমি বলছি, কারণ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল ইন্ডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী বা রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া যে সেন্ট্রাল রেজিস্টার মেনটেন করেন, তার সমস্ত সাইকোলজিস্টদের, ক্লিনিক্যাল সার্ভিস সাইকোলজিস্টদের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার বা রিহ্যাব সাইকোলজি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার স্টার্ট উইথ এ, অ্যালফাবেট এ, ফর অ্যাপেল, এ দিয়ে স্টার্ট হয়। এটা একটা। বা যদি আপনার কোনো সন্দেহ হয়, ওই নাম্বারটা নিয়ে রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া সাইটে গিয়ে যদি সার্চ করেন তাহলে আপনি পেয়ে যাবেন উনি জেনুইন প্রফেশনাল কিনা বা কোন কোন এরিয়াতে ওনার এক্সপার্টাইজ আছে। তো এটা আপনার হাতে, আপনি ক্রস চেক করে নিতেই পারেন এই জায়গাটার ক্ষেত্রে। অবশ্যই এটা আমি বলবো পেপার চেক করে নেওয়াটা ভালো এখনকার দিনে যেভাবে চলছে। সো ইউ শুড চেক দ্য পেপার অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান ফার্দার প্রসিড। অ্যান্ড সেকেন্ড স্টেপ, ফার্স্ট অফ অল যে স্ক্রিনিং চেকলিস্টের উপর বেস করে স্কুল কখনো বলতেই পারে না আমি ওখানে রাখবো না। স্ক্রিনিং চেকলিস্ট ইভেন অ্যাসেসমেন্ট হয়ে যাওয়ার পরেও যদি আপনার বাচ্চার মধ্যে অটিজম বা স্পেসিফিক লার্নিং ডিসেবিলিটি বা ইন্টেলেকচুয়াল ডিসেবিলিটি থাকে, তাহলেও স্কুল লিগালি বলতে পারেন না যে আপনার বাচ্চাকে অন্য স্কুলে নিয়ে যেতে হবে। যদি বলে এরকম, এখানেও একটা টিপস দিয়ে রাখি, যদি কোনো স্কুল অথরিটি আপনাকে বলে যে ইউর চাইল্ড ইজ নট সুইটেবল ফর আওয়ার স্কুল, সো বাট উই ডোন্ট হ্যাভ দ্য অ্যাকোমোডেশন, আপনি শুধু বলবেন হোয়াট এভার ইউ আর সেইং জাস্ট গিভ ইন এ লেটার অর থ্রু মেল। ভারতবর্ষের কোন স্কুল এই মেল দিতে পারেন না, অফিসিয়ালি দেবেন না। দেখবেন জেনারেলি ওটা যেটা করেন ওনারা, তারা বলেন যে সো আপনার উই ডোন্ট হ্যাভ ইনফ্রাস্ট্রাকচার, প্লিজ টেক ইউর চাইল্ড টু দ্য অ্যানাদার স্কুল, বাট অল দোজ থিংস আর ভার্বালি। As a parent, it is your right, you have to advocate for your child that what are you are communicating with me verbally, please give a mail or give a letter so that we can approach to the another school. দেখবেন তাহলেই আপনার অনেকটা কাজ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আর যদি না হয় তাহলেও বিকাশ ভবনের ওখানে পিডব্লিউডি কমিশনার ডিসেবিলিটি আছেন, জাস্ট আপনি স্কুলের নাম লিখে ওখানে পাঠাতে পারেন, অথবা রাইট টু এডুকেশন, রাইট আরপিডব্লিউডি অ্যাক্ট 2016, রাইট টু এডুকেশন 2012 and 9, এই দুটোর উপর বেস করে আপনি কমপ্লেন করতে পারেন। স্কুল টিচারের স্যালারি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যেতে পারে, ইনক্লুডিং অল দ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল কস্ট অলসো। মানে সাচ টাইপ অফ ম্যান্ডেট ইজ অ্যাভেলেবল ইন আওয়ার ইন্ডিয়ান ল। এটা আপনাকে অ্যাসিওর করতে পারে। কিন্তু অনেক সময় হয় বাবা মারা ওই গন্ডগোলের মধ্যে যেতে চান না, এটা একটা বড় ব্যাপার আছে যে ওই ফাইটটা লড়তে চান না আর কি। বাট উই হ্যাভ টু ডু সামথিং সো দ্যাট দ্য নেক্সট জেনারেশন, নেক্সট কামিং জেনারেশন মে গেট সাম বেনিফিট। থ্যাংক ইউ সো থ্যাংক ইউ, মাচ। আই থিংক সো। খুব উপকার হলো, অনেকগুলো খুব দরকারি তথ্য জানতে পারা গেল। থ্যাংক ইউ। ডক্টর আদিত্য, একটা ছোট্ট কথা আমি অ্যাড করতে চাইবো ডক্টর বেরার সাথে। সেটা হলো যে অনেক সময় এরকম হয় যে যেটা আপনি প্রশ্ন করলেন যে আমি টেস্টটা করলে আমার বাচ্চাকে ওরা কোনো রকম ডিসিশন নিতে পারেন কিনা। ডিসিশন স্কুল নিক বা না নিক, অ্যাসেসমেন্ট, ডায়াগনোসিস বাচ্চার যত তাড়াতাড়ি হচ্ছে সেটা বাচ্চার জন্য বেনিফিশিয়াল, ওদের ম্যানেজমেন্টের জন্য। এবং যেটা হয় স্যার, যে লিগাল প্রভিশনস গুলো বললেন, অবশ্যই আমাদের অধিকার সেই জায়গাগুলোতে ট্যাপ করার, এবং আমরা যত করব তত বিভিন্ন স্কুলের এই জাতীয় কাজ কমবে। কিন্তু তার সাথে এটাও কথা, স্কুল যদি আপনাকে যখন আপনি লিখে দিতে বলবেন লিখে দেবেন না,
এবং আমরা সবাই জানি, এটা আমাদের লজ্জার কথা, যে বিভিন্ন রকম প্র্যাকটিসের মধ্যে দিয়ে এতটাই আপনি উত্তক্ত হয়ে উঠবেন যে আপনি বাচ্চাকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হবেন। হ্যাঁ, সেই জন্য একটাই অনুরোধ, যদি কখনো সরিয়ে নিতে বাধ্য হন, একটা রিপোর্ট অবশ্যই করবেন, নইলে এই প্র্যাকটিস গুলো কোনোদিন বন্ধ হয় না। এই প্র্যাকটিস গুলো চলতে থাকে, বাবা মারা বাধ্য হতেই থাকেন, এবং এই প্র্যাকটিস গুলো আরো জোরালো হয়ে যায় স্কুলের মধ্যে। একটা জাস্ট ইনফরমেশন দিয়ে রাখবো আর কি, আমাদের দুর্ভাগ্য, একজন ফিল্ড এক্সপার্ট হিসাবেও বলতে পারি বা ফিল্ড এতদিন ধরে কাজ করতে গিয়েও বলতে পারি, আমাদের দুর্ভাগ্য সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার 2021-এ বেরিয়েছে, 2021 স্কুলগুলোতে টিচার রিক্রুট করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারের পরেও আমাদেরকে কনডেম করতে হচ্ছে যে কেন রিক্রুট করা হবে না। মানে এর থেকে দুর্ভাগ্য আর কিছু হতে পারে না আর কি। সুপ্রিম কোর্ট যেখানে অর্ডার দিচ্ছেন, তারপরেও কেন কোর্ট অর্ডার মানা হচ্ছে না, তার এগেনস্টে আবার সুপ্রিম কোর্টে যেতে হচ্ছে, তারপরও আমাদের এখানে পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে না। এটা নিয়ে বোধহয় অ্যাডভোকেসি সব লেভেল থেকেই করা উচিত, প্যারেন্টসের দিক থেকে, এডুকেটারদের দিক থেকে, তাহলেই হয়তো আমরা একটা খুব সুন্দর দিন দেখতে পারি আর কি। উই আর ওয়েটিং ফর দ্যাট ডে। এবং এনইপি 2020 কিন্তু ইনক্লুসিভ এডুকেশনের কথা বলেছে, কাজেই এখন আর এত সহজ নয় সবটা বলে এত সহজে ছাড়িয়ে দেওয়া বাচ্চাকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ আপনাদের দুজনকে। হ্যাঁ, আমি একমত আপনাদের সঙ্গে। আমাদের থ্যাংক ইউ। আমাদের নেক্সট প্রশ্ন নেব অর্পিতা ভট্টাচার্য। অর্পিতা, কাইন্ডলি আনমিউট করো। গুড ইভিনিং স্যার। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং স্যার, একটা যেটা সমস্যা হচ্ছে সেটা হচ্ছে, একটা তো ভার্চুয়াল অটিজমের জন্য যেটা গাইডলাইন্স আছে যে ফার্স্ট 6 মান্থস আমরা দেখলাম, তারপরে আবার আসার এই জায়গাটা, বাট আই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স দিস ইন ক্লিনিক্যাল সেট আপ ফর 1 year ইন্টারভেনশন, আর্লি ইন্টারভেনশন রিসিভ করার পরেও ক্লাসিক্যালি কোনো ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে ফিটিং করতে পারছি না। এরকম পপুলেশন ইজ গ্রোয়িং ইন নাম্বারস, মানে কোনো ভাবেই তাকে ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়াতে ফেলতে পারছি না, অথচ সমস্যারও সমাধান হচ্ছে না। There are flag signs and the flag signs are remaining even after 1 year of early intervention, but still they are not fitting with the diagnostic criteria. So কোথাও একটা গিয়ে একটা লার্জার পপুলেশন তৈরি হচ্ছে, ইটস অ্যারাউন্ড, এখন যারা 2 years, 3 years, 3.5 years ওল্ড, এই এজ রেঞ্জটা ম্যাক্সিমাম একটা আনস্পেসিফাইড অটিজম সাইন, এটিপিক্যাল সাইন্স রয়েছে, but not fitting the diagnostic criteria even after 2 years of intervention maybe. So এটার কি কিছু সলিউশন হতে পারে? মানে এটা একটা, এখনো পর্যন্ত ভার্চুয়াল অটিজমটাকে আমাদের দেশ অ্যাকসেপ্ট সেভাবে কিন্তু করেনি, মানে ইভেন প্রফেশনালরাও খুব একটা অ্যাওয়ার নয় ভার্চুয়াল অটিজমের জায়গাটা, তার ইন্টারভেনশনের জায়গা থেকে মানে অ্যাওয়ার নয়। যেটা অনেক সময় হয় যে কারো ক্ষেত্রে অটিজম, যদি এখন যেহেতু আরপিডব্লিউডি অ্যাক্ট অনুযায়ী ইসাকে আমাদের অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে আর কি, ইন্ডিয়ান স্কেল হিসাবে ইসাকে অ্যাকসেপ্ট করা হয়েছে। তার মধ্যে যদি 80 বা 80-র উপরে যদি স্কোর না আসে, তাহলে তাকে আমি কোনো কন্ডিশনের মধ্যে ফেলতে পারছি না। অপরদিকে দেখা যাচ্ছে তার নিচে 60-65 গিয়ে আটকে গেছে, তখন অটিজম ফিচার্সটা থাকছে, কিন্তু তাকে আমরা এটা ভাবে ধরে নিয়ে আমরা কাজটা এগোতে পারি, একটা হতে পারে। আর একটা হতে পারে যে বাবা মাকে যে সাজেশনস গুলো দিচ্ছেন, যে স্ক্রিন টাইম বন্ধ করা, চকলেট গুলো খাওয়া কমানো, ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিকে বাড়ানো, এনভায়রনমেন্টের সঙ্গে অনেক বেশি কানেকশন বাড়ানো, বাড়ির এনভায়রনমেন্ট ঠিক করা, এগুলো প্রপারলি ফলো হচ্ছে কিনা সেটাও দেখা। অনেক ক্ষেত্রে আমরা অ্যাটলিস্ট যেটা পাই আমাদের ওপিডি গুলোর ক্ষেত্রে, বাবা মারা আমাদের সামনে এসে বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ উই উইল ডু দ্যাট, বাট দে আর নট ফলোইং অ্যাট অল অ্যাট দেয়ার হোম বা ইন প্র্যাকটিক্যাল। এবং তার ফলেও কি হচ্ছে যে আমি আদপে মনে করছি যে 2 বছর ইন্টারভেনশন হচ্ছে, কিন্তু আদপে যে ইন্টারভেনশনের যে কন্টিনিউটিটা, স্কুল আর বাড়ি যদি দুটো একসাথে না চলে, তাহলেও কিন্তু এই সিমটমটাকে মিনিমাইজ করতে পারবো না। এটাকে একবার ক্রস চেক করে নেওয়া দেখার দরকার আছে। আর ভার্চুয়াল অটিজম নিয়ে আমাদের দেশে আমি এখনো পেপার খুব একটা পাইনি। আমার মনে হয় উই আর এক্সপেক্টিং মোর রিসার্চ অন দ্যাট, so that we can clarify this issue. I think এই দুটো ইস্যু এখনো পর্যন্ত করতে পারি। হ্যাঁ স্যার, দ্য পয়েন্ট ইজ যে ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া মিট করছে না, দে আর ইমপ্রুভিং। এরকম নয় যে ইন্টারভেনশন ইমপ্রুভ করছে না, ইমপ্রুভ করছে,
কমিউনিকেশন স্কিলস ইমপ্রুভ করলো, হয়তো ওয়ার্ড স্পিচ ছিল না, স্পিচ আসতে শুরু করলো, হচ্ছে, বাট সেই লিটারাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্পিচ, অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়াস বুঝতে না পারা, এই জায়গাটাতেই আটকে যাচ্ছে। এই জায়গাটা পর্যন্ত আমরা জেনারেলি যেটা করে থাকি, আমাদের এখানে যেটা করে থাকি 6 বছর পর্যন্ত ওয়েট করতে বলি বাবা মাকে, 6 ইয়ার্স পর্যন্ত বলি যে ওয়েট করবার জন্য উইথ প্রপার ইন্টারভেনশন। জেনারেলি ওটি বা সেন্সারি এসআইটি, সেন্সারি ইন্টিগ্রেশন থেরাপি, স্পেশাল এডুকেশন আর স্পিচ, এই তিনটের মধ্যে তিনজন প্রফেশনালের মধ্যে যেন একটা ওয়েল কোঅর্ডিনেটেড সার্ভিসেসটা হয়, এরকম না সেপারেটলি একজন ভাবে করলে। এটা যদি করে 6 ইয়ার্স পর্যন্ত যদি আমরা ওয়েট করি, দেন আরেকবার টেস্ট করে দেখা যে ও ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পড়ছে কিনা, অ্যাকর্ডিংলি বেসড অন রেজাল্ট যা হবে সেই অনুযায়ী ডায়াগনোসিসটা দেওয়া হয়, রিপোর্টটা দেওয়া হয়। আমরা জেনারেলি এভাবে করে থাকি আমাদের ওখানে ক্ষেত্রে। তা আমরা একটা খুব বড়সড় জেনারেশন পেতে চলেছি যাদের বিকজ দে আর নাও 2 to 2 years of range, হ্যাঁ, যেখানে সোশ্যাল কমিউনিকেশন ডেফিসিটস আর হাই, বাট নট অটিস্টিক। ইভেন ড্যানিয়েল গোল্ডম্যানের যে এই মুহূর্তে পৃথিবীর সাইকোলজিক্যাল রিসার্চের যে প্যারামিটার যদি বলে, যদি আমি সাইকোলজিস্ট নই, অমিতাদি আছেন বা আরো অনেকেই আছেন আর কি, ওনারা বলবেন, কিন্তু তবুও বোধহয় আমরা আইকিউ থেকে বোধহয় সরতে বসেছি সাইকোলজি, মানে আইকিউ নির্ভর যে সাইকোলজি, সেখান থেকে আমরা ইকিউ আর এসকিউ নির্ভর সাইকোলজির দিকে, মানে ইমোশনাল কোশেন্ট আর সোশ্যাল কোশেন্টের দিকে যেতে চলেছি। এটা যত তাড়াতাড়ি আমরা অ্যাকসেপ্ট করব এবং এর উপরে যত বেশি আমরা কাজ করব, আমরা বোধহয় এই প্রশ্নগুলোর আনসার অনেক বেটার ওয়েতে বেসড অন রিসার্চ দিতে পারবো। সো বেসড অন আইকিউ আর বোধহয় এই জায়গাটা খুব একটা স্টেবল নয়, ইকিউ অ্যান্ড এসকিউটাকে আমাদের কাউন্টার করতেই হবে। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ইকোলজিটা, মানে তার যে ইকোলজিটা, এনভায়রনমেন্টটা, এটাকেও একটা খুব কাউন্টার যদি আমরা করি, তাহলে একটা প্রপার ডায়াগনোসিস আমরা পেতে পারি, হলিস্টিক ডায়াগনোসিস আমরা হয়তো পেতে পারি ফিউচারে। থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ অর্পিতা। হ্যাঁ। আমাদের আরেকজন পার্টিসিপেন্ট আছেন, সঞ্চারী পাল। সঞ্চারী, আপনি যদি আনমিউট করেন একটু। ইয়েস ম্যাম। গুড ইভিনিং স্যার। গুড ইভিনিং। হ্যাঁ স্যার, আমার একটি স্টুডেন্ট আছে যার 6+ এজ। তো এবার ওর ব্যাপারটা হচ্ছে ওর অটিজম অ্যাসেসমেন্টও অটিজম ওর ডিটেক্ট হয়েছে, এএসডি ওর ডিটেক্ট হয়েছে। তো ও আমার কাছে স্পেশাল এডুকেশনে ক্লাস করতে আসে। বাচ্চাটি প্রচন্ড হাইপার, মারাত্মক লেভেলের হাইপার সে। তার বাবা মা তাকে একটি প্লে স্কুলে দিয়েছে, সেখান থেকে রেগুলার বেসিসে তার কমপ্লেন আসে, যেটা ন্যাচারালি হয়ে থাকে স্কুলগুলোতে, যেটা আমরা সব প্যারেন্টসই ফেস করেন, যেটা ন্যাচারাল ব্যাপার। কিন্তু তার বাবা মায়ের বক্তব্য হচ্ছে, এখন কোথার থেকে তারা এই ভার্চুয়াল অটিজম সম্পর্কে শুনেছে, তার বাবা মায়ের বক্তব্য হচ্ছে না না, আমার ছেলের এটা ভার্চুয়াল অটিজম, এটা ওর অটিজম না, ওকে আমরা কোনো রকম থেরাপি করাবো না। কিন্তু বাচ্চাটার প্রচন্ড পরিমাণে থেরাপির দরকার, সব রকমের থেরাপির দরকার। এবার এই জায়গাটাতে আমি পেরেন্টসকে বোঝাতে গিয়ে এরকম কথা শুনতে হয়েছে যে আমি প্রফেশনাল, আমি টাকার জন্য এসবগুলো করছি, মানে এরকম একটা সিচুয়েশন। শুধু নট অনলি দ্যাট, পেরেন্টস, অনেক পেরেন্টসের কাছ থেকে আমাকে এই সিচুয়েশনটা, মানে এই যে ভার্চুয়াল অটিজমের ম্যাটারটা আপনি বললেন বলে আমার এই ব্যাপারটা যে কিভাবে এগুলোকে হ্যান্ডেল করাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে। ইভেন আমার স্কুলের ক্ষেত্রেও ম্যাটারটা এসে যাচ্ছে। স্কুলেও যখন বুঝতে পেরেছি। মানে দুটো এটাকে আনসার। খুব প্রথমত হচ্ছে, যিনি ক্লিনিক্যাল রোমানিয়ার যিনি সাইকোলজিস্ট ভার্চুয়াল অটিজম আইডেন্টিফাই করেছেন, তিনি তার রিসার্চের মধ্যে কোথাও মেনশন করেননি যে উইদাউট ইন্টারভেনশন একে রাখা হবে। প্রথমত তিনি কিন্তু ইন্টারভেনশন বলেছেন, যে ভার্চুয়াল অটিজম হলেও তার ইন্টারভেনশন থাকবে, ইন্টারভেনশন দেওয়ার পরে নেক্সট টাইম আমরা একবার টেস্ট করে দেখবো তার ডায়াগনোসিস আসবে কিনা। তো ভার্চুয়াল অটিজম হলে ইন্টারভেনশন বন্ধ করলে সে ঠিকঠাক হয়ে যাবে, এরকম কোনো রিসার্চ পেপার কিন্তু আজও পর্যন্ত নেই, এখনো পর্যন্ত নেই। এটা একটা নাম্বার জায়গা। আর আরেকটা, মানে যখন আমাদের কারোর উপর আমরা কিছু করতে পারি, তখন একজনের হেল্প নেই রবীন্দ্রনাথের, তোমার উপর নেই ভুবনের ভার, তাই তো? মানে যদি এরকম মনে হয় যে বাবা মাকে বোঝাতে পারছি না, অনেক সময় আমাদেরকে টাইমের উপর কিছুটা ছেড়ে দিতে হয়, সময়ের উপরে। লেট দেম আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিচুয়েশন। ঠিক আছে, কয়েকদিন পরে দেখবেন ওনারা কিন্তু ফেরত আসছেন, এবং এই ফেরত আসাটা আর কখনো ওনারা ব্যাক করবেন না, ওটা কিন্তু কন্টিনিউ করবেন। অ্যাজ এ প্রফেশনাল, আপনার প্রফেশনাল এথিক্সের জায়গা থেকে আপনি ঠিক থাকুন, যেটাকে প্রপার গাইডলাইন্স দেওয়ার কথা, সেটা বাবা মার চাপে হোক, কোনো সোশ্যাল প্রেসারের চাপেই আপনি সেখান থেকে বেরিয়ে যাবেন না। আপনি আপনার জায়গাতে ঠিক থাকবেন। প্যারেন্টসরা আপনার কাছে চলে যেতে পারে, কেস উইথড্র করে নিতে পারে, কিন্তু দেখবেন অ্যাট দ্য এন্ড
আপনার কাছে ব্যাক করছে। আমার মনে হয় সেই জায়গাতে থাকাটাই ঠিক। স্কুলে এমন একটা সিচুয়েশন হয়েছে, ফ্যামিলি মেম্বার্সরা চলে এসেছেন প্রিন্সিপাল ম্যামের কাছে, ইভেন আমাকে ডেকে, মানে তারা সেই একটা কি বলবো আমাদেরকে অ্যাটাকের মতন, তার আপনাদের স্কুলে এরকম বাচ্চা আছে বলে আপনারা জোর করে আমার বাচ্চাকে স্পেশাল চাইল্ড বলে দিচ্ছেন, মানে এরকম ধরনের একটা সিচুয়েশন ফেস করতে হয়েছে। মারাত্মক রকমের একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয়ে যাচ্ছে যে তারা সেটাকে কিছুতেই মানতে চাইছে না। যদিও তার মায়ের সাথে কথা বলে কিছুটা তার মাকে মানাতে পেরেছি, কিন্তু ফ্যামিলির আদার্স মেম্বাররা কিছুতেই কোনোভাবেই অ্যাকসেপ্ট করছে না ব্যাপারটাকে। অ্যাকসেপ্টেন্সের ব্যাপারে একটা প্রবলেম আসে, সেটা জানি, যে পেরেন্টস ফার্স্ট অফ অল অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না, তাদের মধ্যে এটা একটা ব্যাপার থাকে এটাও যে না একটা আমার পার্ট অফ ডিনায়াল। এটা একটা হ্যাঁ, পার্ট অফ দ্য পার্ট ডিনায়াল অফ মধ্যে এই denial. আমার মানে আমি জাস্ট আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছি, যেটা আমার মনে হয়েছে যে এই ভার্চুয়াল অটিজমটাকে হয়তো তারা সেটাকে কোনো ভাবে আশ্রয় করে এই ডিনায়ালটাকে মানে আরো বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে, স্টাবলিশ করতে চাইছেন। স্টাবলিশ করতে চাইছে। দেখুন, একটা কথা ওনাকে বলতে পারেন, আমি জানি না মানে ইন্টারেক্ট করার প্যারেন্টসের ক্ষেত্রে, যে যদি বাচ্চাটি আগামী 2 বছর পরে ঠিক হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনার চাইল্ডই থাকবে, আর যদি না ঠিক হয় তাহলেও কিন্তু আপনার চাইল্ডই থাকবে, কেউ তার ভাগ শেয়ার করবে না। এবার লেট ইউ ডিসাইড ওয়েদার ইউ উইল গো ফর ইন্টারভেনশন or whether you will not, you would not continue the intervention. ওদেরকে দেখুন, কখনোই ডিসিশনটার আপনি শুধু অপশন, আমাদের রোলটা টু প্রোভাইড দ্য অপশনস, যে আপনি 2 বছর ধরে একে যদি ইন্টারভেনশনের সঙ্গে রাখেন এটা হতে পারে, ইন্টারভেনশন ছাড়া হলে এই কনসিকোয়েন্সটা আপনাকে ফেস করতে হতে পারে। আপনি কখনোই বলবেন না এটা আপনি করুন, লেট দেম টেক দ্য ডিসিশন হুইচ দ্য অপশন দে উইল চুজ। এরকমটা নয় যে আপনি এটা তাহলে মনে করবে আমি মনে হয় বিজনেসের জন্য করছি, আমি এটা দরকার নেই। আপনি শুধু ওয়েজ গুলো বলুন যে এই ওয়েজ গুলো আছে, এবার আপনি ডিসিশন নিন, বাড়িতে যান, সকলের সঙ্গে ডিসকাস করুন যে 2 বছর পরেও যদি ওর অটিজমটা থেকে যায় তখন এই 2 বছরের যে গ্যাপটা ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আপনার থাকবে কি থাকবে না, আপনি কি 2 বছর ফিরিয়ে দিতে পারবেন, এটা নিয়েই আপনি এবার নাও ইউ ডিসাইড, ইউ গো ব্যাক অ্যান্ড টেক দ্য ডিসিশন অ্যান্ড কাম ব্যাক বলে আপনি ওখানেই বোধহয় স্টপ করুন। আমার মনে হয় দ্যাট উড বি দ্য বেটার ডিসিশন, আমার তাই মনে হয়। অমৃতা দিয়ে হয়তো বা কিছুটা গাইড করতে পারেন ফ্রম সাইকোলজিক্যাল না না, পার্সপেক্টিভ। একদমই তাই পরিমল দা। এবং সঞ্চারী, আমি আপনাকে এটুকু বলতে চাইবো যে অ্যাজ আ প্রফেশনাল আমরা যেমন আমাদের স্যার যেমন বললেন অনেকগুলো ডিফিকাল্ট জায়গার কথা, আজকে পেরেন্ট যদি এটা ভাবেন, এরকম তো নয় যে এরকম প্র্যাকটিস হয় না কোথাও, এটা তো আমাদেরও রেসপন্সিবিলিটি। তবে অ্যাজ আ প্রফেশনাল এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, স্যার যেটা রবি ঠাকুরের কথা বললেন, আমরা কিন্তু আমাদের কাজটুকু শুধু করে যেতে পারি উইথ অল সিনসিয়ারিটি, হ্যাঁ, অ্যান্ড অল এমপ্যাথি অ্যান্ড কনসার্ন। আমরা স্যার সাজেস্ট এখানে করতে পারি। মানে এখানে আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাইছি, আমি একজন স্পেশাল মাদারও, আমি সেই জায়গাটার সেই রেসপেক্টেও তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। হ্যাঁ, কিন্তু এটা মাথায় রাখবেন সঞ্চারী, যে আপনি যেমন একজন মা এবং একজন স্পেশাল এডুকেটর, আমরা বুঝতে পারি যে যখন আমরা কোনো ক্লায়েন্ট দেখি তখন আমাদের সেই প্রজেকশনটাও হয়, মনে হয় বুঝতে পারছে না কতটা সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই ফিলিংসটা আমার প্রচন্ড পরিমাণে ওই বাচ্চাটাকে দেখে এসেছিল বারবার। এটা মাথায় রাখবেন যে অ্যাজ আ প্রফেশনাল এই অবজেক্টিভিটি যদি আমরা মেনটেন না করতে পারি তাহলে আমরা প্রফেশনাল কোয়ালিটি মেনটেন করতে পারবো না। তার কারণ বাচ্চাটি কিন্তু ফাইনালি আমার বা আপনার জন্ম দেওয়া বাচ্চা নয়। আমরা যদি এক্স্যাক্টলি আমার এটাই মনে হয়েছে যে বাচ্চাটা তো পিছিয়ে যাবে, বাচ্চাটাকে যে পেরেন্টস অ্যাকসেপ্ট করতে পারছে না তাতে তো বাচ্চাটা পিছিয়ে যাবে, আমার এটাই মানে অ্যাজ আ বারবার মাথায় এসেছিল। প্রফেশনাল অ্যাটাচমেন্ট এবং ডিট্যাচমেন্ট আমাদের একসাথে প্র্যাকটিস করতে হয়, বাউন্ডারিজ প্র্যাকটিস করতে হয়, সেটাই বোধহয়, কারণ আমরা সবটা করে দিতে পারি না কারোর জন্য। আর একটা কোশ্চেন স্যার আমি জানতে চাইছি যে এনইপি 2020টা কি সিবিএসসি স্কুলগুলোতে ইমপ্লিমেন্ট হয়ে গেছে, এটা কি আপনার কাছে এটা কোনো এখনো পর্যন্ত ইনফরমেশন? বেঙ্গলে এনইপি 2020 নিয়ে যে কমিটি ফরমেশন হয়েছে, কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশন পার্ট এখনো পর্যন্ত ডাইরেক্টলি হয়নি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ। আমি দেবাশিস বিশ্বাস কে রিকোয়েস্ট করছি, উনি যদি একটু আনমিউট করে বলেন। Thank you. Am I audible? Yes, you are. আচ্ছা, ডক্টর বেরা, খুবই ভালো ইনফরমেটিভ সেশন। আমি এই সাবজেক্ট নিয়ে খুব অল্পই জানতাম, বাট আজকে আপনার সেশনের পর অনেকটা জানতে পারলাম, অনেকটা বুঝতে পারলাম যে এর কোথায় কোথায় এর ইম্প্যাক্টটা কোথায় অবধি যায়, এবং খুব সহজ ভাষায় বুঝিয়েছেন। আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন, যে আমি যে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে যুক্ত তার মধ্যে একটা সেগমেন্ট হচ্ছে
এডুকেশন সেক্টর বড়ভাবে। আজকে যে প্রত্যেক স্কুলে, হয়তো এটা প্রশ্নটা অন্যভাবে এসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে, প্রচুর স্কুলে, রাদার ম্যাক্সিমাম স্কুলেই এই একজন কাউন্সিলর হিসেবে যাদের নিয়োগ করা হয়, দোজ ওয়ার অ্যাপয়েন্টেড, মোস্ট অফ দেম আর নট কোয়ালিফাইড। তারা কিন্তু ছোটখাটো কোনো একটা জায়গা দিয়ে একটা 2 মাস 3 মাসের 6 মাসের একটা সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম করে, খুব হয়তো গ্ল্যামারাস নাম টাম দেওয়া খুব ইনস্টিটিউট দিয়ে, অনেক সময় বিদেশি ইনস্টিটিউশন, যার মধ্যে অনেকটাই ফেক, যেহেতু আমি জানি ব্যাপারটা কি। তো স্কুলে খুব নামি দামি স্কুল অনেকে আছে যারা কিন্তু অনেক কাউন্সিলরদের নিয়োগ করেন, তাদের হাতে বাচ্চাদের দায়িত্ব দিয়ে দেন, ছেড়ে দেন। এই জায়গাতে এই জায়গাটাকে কিভাবে অ্যাড্রেস করা যায়? কেননা আমি যত এটা বুঝছি, এটা বুঝতে পারছি যে এই জায়গাটা, এই একটা বড় গ্যাপ রয়ে গেছে, এবং হয়তো বাচ্চাদের ক্ষতি বেশি হচ্ছে যত না বেশি সাহায্য হচ্ছে। 2 নম্বর হচ্ছে যে এদের কাজ করার পদ্ধতিটাও খুব কোনো পার্টিকুলার স্ট্র্যাটেজি মানে ফরম্যাট বা কোনো সায়েন্টিফিক বেসিস, একটা স্ট্যান্ডার্ডাইজ নয়, প্রসেস ড্রিভেন নয়, খুব অর্গানাইজ নয়। এবং যখন কাউন্সিলার্সরা চেঞ্জ হয়, বিকজ তারা বিভিন্ন আর্থিক ব্যাপারে কারণে বিভিন্ন স্কুল থেকে একটা জায়গা থেকে একটা জায়গায় মুভ করে যায়, তখন কিন্তু খুব একটা খাপছাড়া ব্যাপার। এটা কিন্তু এডুকেশন সিস্টেমের মধ্যে একটা খুব খাপছাড়া ব্যাপার হয়ে রয়েছে। এটা আমার প্রথম প্রশ্ন। আমি দুটো প্রশ্ন একসঙ্গে করে নিচ্ছি। এটা আমি K-12 সিস্টেমের মধ্যে বলছি, স্কুল সিস্টেমের মধ্যে। হায়ার এডুকেশনের মধ্যে যেটা, যে অনেকে যারা ওই যেটা বললেন আপনি, একটা সেন্স অফ ডিনায়ালের মধ্যে রয়ে গেছে, এবং তারপর তারা যখন সেখানে গেছে, বিভিন্ন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, আজকে আমি যদি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ধরি, প্রায় ডিমড প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ভারতবর্ষে 550, আমার তার মধ্যে 552 নভেম্বর ইউজিসি ডেটা। তার মধ্যে আমার এক্সপিরিয়েন্সে যে 50-60টা আমি জানি, তার মধ্যে অনেক স্টুডেন্টসদের দেখেছি যাদের এখন আমি রিয়েলাইজ করি যে তার বিভিন্ন বিহেভিয়ারিয়াল ট্রেটের পেছনে কারণ কি। হ্যাঁ, ছোটবেলা থেকে হয়তো একটা কন্টিনিউয়াস এইভাবে এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি এই কাউন্সিলের দিক থেকে বলুন বা যে কোনো ভাবে হোক, এটা কি কোনোভাবে ফর্মালি অ্যাপ্রোচ করা হয়েছে বা হওয়ার প্ল্যান আছে, বা এটা কি কিভাবে হবে? কারণ প্রাইভেট সেক্টর স্কুল কিন্তু এতটা জানে না। তারা একটা সার্টিফিকেট দেখে, একটা বায়োডাটা দেখে, একজনের খুব ভালো ইমপ্রেসিভ প্রোফাইল দেখে তাকে রিক্রুট করে নেয়। গন্ডগোলটা তারপরে শুরু হয়। আমি আপনার প্রশ্নটা বুঝিনি। আবার বলছি এটা রিলেটেড টু পলিসি, যদিও ডিসিশনের জায়গা থেকে। 1 নম্বর হচ্ছে যে আগেই যেটা বললাম, 2012 লাভ ভার্মা আমাদের মিনিস্টার সোশ্যাল জাস্টিস এমপ্লয়মেন্টের উনি সেক্রেটারি ছিলেন, চিফ সেক্রেটারি। তার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডিশনাল রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে মেম্বার সেক্রেটারি রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াতে ছিলেন। সেই সময় একটা অর্ডার করা হয় যে যাদের রিহ্যাবিলিটেশন ডিগ্রি নেই, মানে ডিগ্রি নেই বা যাদের কাছে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার নেই, তারা লিগালি প্র্যাকটিস করতে পারেন না। একদম ক্লিয়ার কাট অর্ডার গাইডলাইন আছে, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার গাইডলাইন আছে যে পারেন না করতে। যদি হয় তার লিগালি যা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের যা ল আছে সেই অনুযায়ী তার পানিশমেন্টের ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু খুব আনফর্চুনেট আর কি, যেভাবে ফেক ডাক্তাররা ধরা পড়ছেন, মানে ফেক বিভিন্ন এরিয়াতেই এখন এই মুহূর্তে প্রায় ভারতবর্ষে বিভিন্ন এরিয়াতেই ফেক সিস্টেমটা আছে। এখানে কিন্তু সেই তার ফাঁক দিয়েই প্রায় ঢুকে গেছে আর কি। কিন্তু রিসেন্ট যদি আপনি গাইডলাইন দেখেন, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের গাইডলাইন যদি দেখেন, নবোদয় বিদ্যালয়ে যদি গাইডলাইন দেখেন, তাতে কিন্তু দেখবেন একদম ক্লিয়ারলি মেনশন করে দেওয়া আছে যে রেজিস্টার্ড আরসিআই রেজিস্টার্ড নাম্বারটা ম্যান্ডেটরি। যদি না হয় তাহলে কিন্তু আমরা তাকে নিতে পারবো না। এখন যে নতুন, এবং যখন এই সুপ্রিম কোর্টের ভার্ডিক্টটা আসছে বা সিবিএসসি বোর্ডের অর্ডার গুলো আসছে, এবং সিবিএসসি বোর্ডের যদি আপনি গাইডলাইন্স দেখেন যেখান থেকে বেনিফিটস গুলো অ্যাভেল করতে পারবে, সেখানে কিন্তু বলাই আছে যিনি সার্টিফিকেট দিচ্ছেন তার প্রপার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার থাকাটা ম্যান্ডেটরি, এবং লিখতে পর্যন্ত হবে রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা, যে কে সার্টিফাই করছে তার রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা কি করতে হবে। এতদিন পর্যন্ত আমরা এই এরিয়াটা এতটা একটা নেগলেক্টেড এরিয়া, মানে আজও পর্যন্ত তাই আর কি, হয়তো যে নেগলেক্টেড এরিয়া, তার স্প্রেড আউট হয়নি, অ্যাওয়ারনেসটা অনেক কম, মানুষের মধ্যে ইনফরমেশন খুব একটা নেই। তার জন্য হয়তো এটা একটা এই ম্যাল প্র্যাকটিসটা চলছে। যত বেশি পরিমাণে ইনফরমেশন মানুষের মধ্যে স্প্রেড করবে, আমরা আশা করি যে আমরা এটাকে কাটিয়ে উঠতে পারবো। আর একটা জায়গা থেকেও হয়তো এই জায়গাটা কাজ করছে, ল্যাক অফ প্রফেশনালস। মানে প্রফেশনালস নেই, যাকে আমি পাচ্ছি চলো তাকে আঁকড়ে ধরেই বেঁচে থাকার একটা যে চেষ্টা, এই জায়গা থেকে তার নাম্বার আছে কি না আছে ওই জায়গাটা আমরা যাচ্ছি না। আস্তে আস্তে হয়তো নাম্বারটা বাড়লেও এই প্রবলেমটাকে আমরা সলভ করতে পারবো বলে মনে হয়। বাট স্টিল এই প্রবলেমটা
প্রেজেন্ট আছে, মানে এখনো আছে, এটার সঙ্গে আমি একমত আপনার সঙ্গে যে মানে আছে। আমি শুধু কলকাতার বুকে যদি বলি, মিশনারি হুম। স্কুলস যেগুলো বড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলস, তার মধ্যে 90% কিন্তু আহ ভুক্তভোগী, মানে তারা কিন্তু এই আরসিআই ব্যাপারটা আমি নিজেও আগে জানতাম। হুম। আমি বিভিন্ন সংস্থার বোর্ডেও বসে, মানে আমি গভর্নিং বোর্ডে আছি, আমিও জানতাম না। বুঝেছি। এবং সেইখানে তখন কি দেখা হতো, সাইকোলজিস্ট একজন অ্যাপয়েন্টেড হচ্ছে, হ্যাঁ, হু সার্টিফাইড অ্যান্ড হোল্ডস আ সার্টিফিকেশন, এবং সেই সার্টিফিকেশনটা যে আরসিআই ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না, সেইটা আমাদের জানা ছিল না এক নম্বর। এবং আপনি বলছেন এটা সিবিএসসি, আইসিএসসি তে বোধহয় সিআইএসসি বলছেন, আইসিএস, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা এখনো কিন্তু বোধহয় ওটা এখনো এরকম ওপেন গাইডলাইন হয়নি, কিন্তু হয়নি। সিবিএসসি তেই মেইনলি ফলো করছে, এটা সিবিএসসি বোর্ডের ক্ষেত্রেই। আর একটা যেটা রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, ওনাদের যদি ওয়েবসাইটে যান তাহলে কোন ক্যাটাগরি স্টুডেন্টের জন্য কোন ধরনের কোয়ালিফিকেশন লাগবে তার গভর্নমেন্ট অর্ডারই আছে, একদম অর্ডার ফরম্যাটেই করা আছে। তো আমরা যদি অর্ডার গুলো একটু দেখে নিই, এই অর্ডারের উপর বেস করে যদি অ্যাটলিস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটররা যদি একটা ডিসিশন নেন, মানে যারা সিবিএসসি বোর্ড বা আইসিএসসি বোর্ড বা অলরেডি গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল কিন্তু ট্রেনিং স্টার্ট করেছে। ইভেন অমৃতদি জানেন বা অনেকেই জানেন যে 1,62,000 টিচারকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে প্রথম ফেজে, এবং ওই ট্রেনিং এর প্রোগ্রামের সঙ্গেও আমি ডাইরেক্টলি যুক্ত ছিলাম, প্ল্যানিং হেড হিসাবে যুক্ত ছিলাম ওটার ওই প্রোগ্রামটা। 1,62,000 টিচারের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। তো আস্তে আস্তে একটা ওরিয়েন্টেশন দেওয়া হচ্ছে। আমার মনে হয় যেটা আমরা হয়তো কাটিয়ে উঠতে পারবো, যেমন আপনি জানলেন, এবার আপনি এটাকে নিয়ে একটা আপনার জায়গাতে ইমপ্লিমেন্টেশন করার চেষ্টা করবেন, পরবর্তীকালে একটা লিগেল অফেন্সের জায়গা তৈরি হতে পারে। এভাবেই আস্তে আস্তে স্প্রেড করছে আমার মনে হয় জায়গাটা, কিন্তু আছে গভর্নমেন্ট গাইডলাইন্স কিন্তু আছে। যদি কোনো নোটিফিকেশনের কপি থাকে আমি ওটা দীপরঞ্জনী থেকে হ্যাঁ নিয়ে নেব, থাকবে, যদি না থাকে আমি ওনাদেরকে সাপ্লাই করে দেবো, ওনারা আপনাদেরকে দিয়ে দিতে পারেন। Sure. থ্যাংক ইউ। Thank you so much. Thank you, Mr. Vishesh. Thanks a lot. আমি রিকোয়েস্ট করছি নেক্সট পার্টিসিপেন্ট চৈতালি রয় চৌধুরী। চৈতালি, আপনি যদি একটু কাইন্ডলি আনমিউট করেন। থ্যাংক ইউ স্যার, খুব ভালো একটা প্রেজেন্টেশন পেলাম, আর নতুন একটা ওয়ার্ড জানলাম যেটা ভার্চুয়াল অটিজম, এটা জানা ছিল না, এবং এটা শোনার পর মনে হচ্ছে মানে এই 2 বছরের মধ্যে ইভেন আমার বাচ্চারা যখন আর কি অনলাইন একটা ক্লাস চলছিল সেই সময়তেও আমি নোটিস করেছি, আর কয়েকটা বাচ্চার মধ্যে, আর এখনো আশপাশে কিছু জনের মধ্যে আর কি মনে হচ্ছে এটা পেয়েছি। এবং আমার তার আগের জন যিনি বলছিলেন যে আমিও আর কি নোটিস করে মানে অনলাইনে টিচারকে বলেছিলাম যে ওই বাচ্চাটার মধ্যে আমি কিছু প্রবলেম দেখতে পাচ্ছি, এবং সেটা যখন আর কি বলা হয়েছিল তো উনিও সেটা অ্যাকসেপ্ট করেননি, এবং ওনারও মনে হয়েছিল হয়তো অ্যাজ এ প্রফেশনাল আর কি মানে এই কারণে বলা হচ্ছে যে মানে ও হয়তো হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম ব্যাপার। আর আমার যেটা আর কি প্রশ্ন ছিল সেটা হলো মানে 2 বছর বয়স, তো মনে হচ্ছে হয়তো যে ভার্চুয়াল অটিজমে হতে পারে। তো এক্ষেত্রে 2 বছর বয়স হয়ে গেলে যখন বাচ্চা কথা বলছে না, তো সেক্ষেত্রে কি তাকে মানে স্পিচ থেরাপিস্টের কাছে রেফার করব নাকি অ্যাসেসমেন্টের জন্যই সেন্টারে রেফার করব? 2 বছরের ক্ষেত্রে আমরা যেটা ডেভেলপমেন্টাল স্ক্রিনিং একটা করে নেওয়া হয় আগে, যে ডেভেলপমেন্টাল স্ক্রিনিং এটা অটিজমের আমাদের এখানে ক্ষেত্রে 3 বছরের আগে আমরা অটিজম টুল অ্যাডমিনিস্টার করি না, মানে আমাদের এখানকার ক্ষেত্রে 3 বছরের আগে করি না আর কি, প্রপারলি 3 বছরের পরেই তবে ইন্টারভেনশন স্টার্ট করতে পারে, মানে আর্লি ইন্টারভেনশনটা স্টার্ট হতে পারে ওটি বা এসআইটি এন্ড স্পিচ, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে স্পেশাল এডুকেশন সার্ভিসেস স্টার্ট, এই তিনটে দিয়ে কাজটা স্টার্ট করা যেতে পারে। 1 বছর ইন্টারভেনশনটা হলো, আর তার সঙ্গে সঙ্গে পেরিফেরাল যে জায়গাগুলো মানে ভার্চুয়াল জায়গাটা বন্ধ করা। আবারও বলছি, যত আমরা এনভায়রনমেন্টের কাছাকাছি যাবো আমরা তত ভালো থাকবো, এটা সকলের জন্য, যে কোনো বয়সের জন্য এটা সত্যি কথা, মানে শুধুমাত্র ছোটদের জন্য না, বড়দের জন্য, যত আমরা পরিবেশের কাছে যাব তত আমরা ভালো থাকবো, এটা খুব প্রাইমারি কন্ডিশন। বাচ্চারা যত খেলাধুলা মাটির সঙ্গে কাছাকাছি থাকবে তত তারা ভালো থাকবে। ইন্টারভেনশনটা স্টার্ট করা 3 বছর পরেও গিয়ে যদি দেখা যায় যে সিমিলার সিমটমস আছে, তখন অটিজম টেস্ট একটা করে নিতে পারি। তার আগে ডেভেলপমেন্টাল স্ক্রিনিং একটা করে নেওয়া যেতেই পারে, যে ওর ডেভেলপমেন্টটা প্রপার আছে কিনা, যদি না থাকে তাহলে সেই অনুযায়ী কাজ করা উচিত। এইটুকুই। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ চৈতালি। আমাদের লাস্ট আর একজন আছেন পারমিতা বোস। পারমিতা, আপনি কাইন্ডলি আনমিউট করুন। হ্যাঁ, গুড ইভিনিং স্যার। গুড ইভিনিং ম্যাডাম। গুড ইভিনিং। আমি যেটা স্যার, আমি একটা রেগুলার স্কুলে আছি, তা আমি যেটা চাইছিলাম যে আমরা যেরকম পড়েছি এডুকেবল আর ট্রেনেবল 2 রকমের স্টুডেন্ট হয়,
আমি একটি স্টুডেন্ট পেয়েছি যে সিভিয়ারলি অটিজম আছে আর হাই ADHD। তো অনেক কষ্টে যে লাস্ট ফেব্রুয়ারি থেকে আমাদের রেগুলার অফলাইন ক্লাস শুরু হয়েছে। ও এখন ক্লাস 1-এ 6+ বয়স। তা 1 বছরে আমি একটু আনমিউট করতে হবে, মিউট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এরকম স্টুডেন্ট এই স্কুলে কি করে হেল্প করব, এটা আমার জানার ইয়ে। প্রথমত যে হ্যাঁ বাচ্চাদের যেরকম এইখানটা এটা হ্যাঁ আমি বুঝেছি, এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল জায়গার কোশ্চেন আর কি। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যেটা বলছিলাম লিগাল জায়গা এদেরকে দেওয়া উচিত, করা উচিত, এবার প্র্যাকটিক্যাল কোশ্চেনের জায়গা যদি খুব সিভিয়ারলি অটিজম হয় যেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচার রেডি নয় আমার, সেখানে কিভাবে সাপোর্ট করবো। এটা একটা অসুবিধার জায়গা বটে আর কি। কিন্তু যদি দেখি যে সিভিয়ার অটিজম কিন্তু তার ইন্টেলেকচুয়াল ফাংশনিং এর ক্ষেত্রে তার বেটার, মানে যদি থাকে যে অ্যাভারেজ আইকিউটা আছে সিভিয়ারলি অটিজম, দুটোই যদি সিভিয়ার কন্ডিশন হয়, মানে ইন্টেলেকচুয়ালি চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রেও সিভিয়ার আবার অটিজমের ক্ষেত্রেও সিভিয়ার, তাহলে আমাদের এখানে এখনো পর্যন্ত যা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তাতে করে রেগুলার স্কুলে তাকে ক্যাটার করাটা একটুখানি অসুবিধার জায়গা। এখানে দুটো জিনিস বললে, একটা রাইট টু এডুকেশন বা RBWD অ্যাক্ট, দুটো জায়গাতেই বলা আছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এডুকেশন। এডুকেশন মানে কিন্তু শুধুমাত্রই যে আমাকে একদম রেগুলার স্কুল সেটআপের মধ্যে থেকে ইনক্লুসিভ এডুকেশনে প্রমোট করবার কথা বলা হচ্ছে, ঠিক কথাই, কিন্তু যদি দেখা যায় যে সেটা অনেক বেশি ক্ষতি হচ্ছে বাচ্চাটি। দেখুন, আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে চাইল্ডটা কোথায় কোন সেটআপে গেলে বেটার। শুধুমাত্র স্কুল তার গ্লামারকে রাখার জন্য যেমন শুধু বাচ্চাদেরকে ভর্তি নেওয়াটাকে ডিনাইল করবে, আবার যদি খুব প্রোফাউন্ড ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট হয় যার ক্ষেত্রে হয়তো একটু স্পেশাল এডুকেশন সাপোর্ট পেলে সে বেটার করে, তাহলে কিন্তু তাকে সেই গাইডলাইন্সটা দেওয়া উচিত। এক্ষেত্রে একটা পলিসি ডিসিশনের কথা আমরা বলবো। গভর্নমেন্টের একটা স্টেট গভর্নমেন্টের একটা কমিটির মধ্যে আমরা কাজ করেছি, আমার সঙ্গে আরো 4 জন মেম্বার ছিলাম আমরা। গভর্নমেন্ট একটা কমিটি তৈরি করেছেন, এখনো পর্যন্ত নেই, এটা একটা হওয়া উচিত যে একটা বাচ্চার যে এই যে আমরা বলছি ইনক্লুসিভ স্কুলে ভর্তি করব, কিন্তু কোন বাচ্চাটি ইনক্লুসিভ স্কুলে পড়বে আর কোন বাচ্চাটি গভর্নমেন্টের যে স্পেশাল স্কুল আছে সেখানেও যেতে পারে, কোথায় যেতে পারে, তার প্যারামিটারটা কি হবে? ডিসেবিলিটি সার্টিফিকেট না তার কোনো টেস্টিং? এই যে প্যারামিটারটা এখনো পর্যন্ত স্পেসিফাইড কিন্তু নয়, এবং সারা ভারতবর্ষের কোথাতেও নেই। মানে এটা হওয়া উচিত, যেটা বিদেশের ক্ষেত্রে আছে, যে একটা সেটআপের মধ্যে ইনক্লুসিভ সেটআপ, তার 1:1 সাপোর্ট, রিসোর্স সমস্ত কিছুই আছে। বাচ্চার কন্ডিশন অনুযায়ী তাকে ওই একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মধ্যে কোনো একটা জায়গাতে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জায়গাতে রেফার করছি। আমাদের দেশে সেটা নেই। এটা নিয়ে কাজ স্টার্ট হয়েছে অলরেডি, এটা নিয়ে একটা কাজ চলছে আর কি, যে যেখান থেকে আমরা বলতে পারবো যে এই বাচ্চাটি কতদিন পর্যন্ত। দেখুন, একটা রেগুলার স্কুলে ভর্তি আমি করে দিলাম, পলিসি অনুযায়ী সে ভর্তি নিয়ে নিল, কিন্তু তার যদি রেডিনেসটা একদমই না থাকে, এই যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট একটা ক্লাসে অ্যাডমিশন করে কিন্তু তার ক্ষতি হতে পারে বেশি। তো এই জায়গাটা এখনো পর্যন্ত গভর্নমেন্ট গাইডলাইন ক্লিয়ার না। এক্ষেত্রে আপনারা একটা কাজ করুন, স্কুল থেকে বাচ্চাদেরকে বের না করে দিয়ে, এরকমও হতে পারে অনেক সময় গভর্নমেন্ট স্কুল এভাবেও করে থাকেন যে ওরা 2 দিন করে এখানে আসে, 3 দিন করে সাপোর্টের জন্য অন্য জায়গাতে যায়, এবং দুটো আস্তে আস্তে কোপ করতে করতে একটাকে বাড়াতে পারি। যেদিকে আমার মনে হচ্ছে যে এখান থেকে আমি বেশি বেনিফিটেড হচ্ছি, স্পেশাল স্কুলের সাপোর্টটা আস্তে আস্তে কমিয়ে আমি রেগুলার স্কুলের সাপোর্টের কথা যেতে পারি। এইভাবেও কিন্তু আমরা ভাবতে পারি যে ফুল টাইম ইনক্লুসিভ না করে ইনক্লুসিভ স্কুলের সঙ্গে যুক্ত রেখেও তার যে সাপোর্টটা যেখান থেকে দরকার, যার ইন্টারভেনশনটা প্রপার যেখান থেকে পাচ্ছে, এই দুটোকে যদি আমরা প্যারালালি চালাতে পারি, তাহলেও কিন্তু বাচ্চাটির জন্য অনেক বেশি ভালো হবে বলে আমার মনে হয়। এরকম একটা অপশনের কথাও আপনারা কিন্তু ভাবতে পারেন। আচ্ছা, তাহলে আমি বলতে পারি প্যারেন্টসকে? হ্যাঁ, বলতে পারেন, লজিক্যালি বুঝিয়ে বলতে পারেন যে কোথায় গেলে বাচ্চাদের সুবিধা হবে। আবারও বলছি, বায়োসনেসের জায়গা থেকে নয়, যেখানে বাচ্চাটা কোথায় উপকৃত হবে সেই প্রপার ইনফরমেশনটা আমাকে দিন। যে বাচ্চাটার টাকাও নষ্ট হচ্ছে, সময়ও নষ্ট হচ্ছে, কিন্তু প্রপার এডুকেশন ওর ট্রেনেবলে দরকার, সেটা তো আমি দিতে পারছি না ওকে। ওর 1 বছর লাগলো সিটিং হ্যাবিট আনতে আমার, বিকজ অফ এই স্কুলে সেই স্ট্রাকচারটাই নেই। তো ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা নেই, সিভিয়ার, এটা একটা আমাদের দেশের ক্ষেত্রে এটা একটা এখনো পর্যন্ত প্রবলেম, অবশ্যই প্রবলেম, এটা আমি স্বীকার করছি আর কি, অসুবিধার জায়গাটা। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। পারমিতা, থ্যাঙ্কস আ লট। আমাদের পরিমলদা আরো 3 জন হ্যান্ড রেজ করেছেন। তাপসী বিশ্বাস, আপনি যদি কাইন্ডলি একটু আনমিউট করেন, আমাদের সময়ও কম, একটু যদি স্পেসিফিক্যালি আপনার প্রশ্ন বলেন। গুড ইভিনিং স্যার। গুড ইভিনিং ম্যাম। স্যার, অ্যাকচুয়ালি আমি একটা বিষয় জানতে চাই, সেটা একটু আলাদাই বলতে পারেন। সেটা হচ্ছে এডুকেবল ইন্টেলেকচুয়ালি ডিসেবল চিলড্রেন, যাদেরকে আমরা বলছি, মানে যে আমরা যে 3টে ভাগ জানি, এডুকেবল, কাস্টোডিয়াল আর ট্রেনেবল, যে ব্যাপারটা। তো
এডুকেবল যখন আমরা কাউকে বলছি, আইডেন্টিফাই করছি অ্যাজ আ এডুকেবল হিসেবে, সেটা বোধহয় কোথাও গিয়ে মাইল্ড অ্যান্ড মডারেট তাদের আইকিউ লেভেলের উপর বেস 50 to করে। 70 50 to 70 IQ রেঞ্জের মধ্যে। হ্যাঁ একদম স্যার। তো এছাড়াও মানে এদেরকে আইডেন্টিফাই করার কি আর কোনো রাস্তা আছে, মানে আইকিউটা ছেড়ে দিয়ে? না, একটা হচ্ছে দুটো, একটা হচ্ছে আইকিউ তো ডায়াগনোসিস এর জন্য, আর এডুকেবল টেনেবল কাস্টোডিয়াল লেভেল যখন এডুকেশনাল লেভেল টেস্টের জন্য কিন্তু আলাদা টেস্টিং টুল আছে, মানে সেটা ইন্টেলেকচুয়াল চ্যালেঞ্জ অটিজম সবার জন্যই আলাদা করে টেস্টিং টুল আছে, যে টুলগুলো ধরে তার এডুকেশনাল এবিলিটিটা আমরা জাজ করতেই পারি। এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত আমাদের দেশে যা আছে ক্লাস 6 পর্যন্ত মোটামুটি আমরা টেস্ট করতে পারি গ্ল্যাড ইউজ করে আর কি। তার আপার লেভেলে গেলে টিচার মেড টেস্ট বা সিবিটি করা হয়, কারিকুলাম বেস অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট করা হয়। এই দুটো করে তার এডুকেশনাল লেভেল আমরা বলতেই পারি, এটা করা সম্ভব। আর এডুকেবলটা কিন্তু এটা এডুকেশনাল ক্লাসিফিকেশন, যেখানটা মাইল্ড মডারেট বলছি বটে, কিন্তু সেটা এডুকেশনাল বেসড অন এডুকেশনাল পারফরমেন্স। ওটাকে আলাদা করে টেস্ট করা যেতেই পারে, তাদের কোনো ক্ষতি কিছু নেই, করতেই পারি আমরা, করা যায় সেটা। আচ্ছা স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। না, আমি আপনাকে বোধহয় আনমিউটেড হতে হবে। You are on mute. I'm so sorry. আমি একটু রিকোয়েস্ট করছি অপরাজিতাকে, অপরাজিতা আপনি যদি কাইন্ডলি আনমিউট করেন। হ্যাঁ প্লিজ আনমিউট করেন যদি অপরাজিতা নস্কর। গুড ইভিনিং স্যার। গুড ইভিনিং গুড ম্যাম। ইভিনিং। স্যার আমার একটা মানে প্রশ্ন কাজ করতে করতে এসেছে, মানে কিছু এক্সপেরিয়েন্সের মাধ্যমেই এসেছে বলতে পারেন। মানে আমার আশেপাশে যদি কখনো দেখি যে কোনো ছোট বাচ্চা ধরুন 2-2.5 বছর বয়স, কিন্তু সে কথা বলার ক্ষেত্রে বলুন বা কিছু একটা সামথিং দেখতে পাচ্ছি কিছু রং আছে, তখন তাকে ডায়াগনস্টিক করার জন্য বা ইন্টারভেনশন করার জন্য আমি কার কাছে সাজেস্ট করতে পারি? তো আমি আগেই বললাম যে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটগুলোতে আমি রেফার করতে পারি, অথবা ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালগুলোতে, প্রত্যেক জায়গাতেই এখন স্পেশাল এডুকেশন ইউনিট স্টার্ট করেছেন। গভর্নমেন্ট জায়গাতে রেফার করাটাই ভালো, তারপর যদি বাড়ির লোক চান প্রাইভেট জায়গাতেও যেতে পারেন, কিন্তু সাজেস্টেড ইনিশিয়াল টেস্টিংটা গভর্নমেন্ট জায়গা থেকে করাটাই ভালো বলেছি। যেমন মানে মেনশন যদি করেন যে কিছু ইনস্টিটিউশনের নাম। বনহুগলিতে 4টে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটের রিজিওনাল সেন্টার আছে, একটা হেড অফিস আছে, এনআইএলডি, নিপিড, এনআইভিএইচ, যেগুলো বনহুগলি মানে আইএসআই হসপিটাল অপোজিটে এখানে একটা আছে, আরজিকর হসপিটাল, অথবা আমার পিজিতে আইওপি ইনস্টিটিউট অফ সাইকিয়াট্রি, এরকম প্রত্যেক বারাসাতে যদি হয়, বারাসাতে যে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল এখানেতেও করানো যায়, এরকম যে কোনো জায়গাতে যে কোনো ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে রেফার করা যেতে পারে। প্রত্যেকটা হসপিটালে এখন ডিপার্টমেন্ট আছে, খালি ডিপার্টমেন্টে যদি লোক নাও থাকে, যদি অ্যাপয়েন্টেড লোক নাও থাকে, ওনারা প্রায় প্রপার জায়গাতে ওনারা রেফার করে দেন, ওনাদের একদম পুরো হসপিটালের প্যাডে লিখে রেফার করে দেন আমাদের কাছে, যে আপনি ওই জায়গা থেকে গিয়ে টেস্টিং করে নিয়ে আসেন, সেটা প্রপার চ্যানেলে তাহলে পেয়ে যাবেন ওনারা। স্যার কেউ যদি প্রাইভেট থেকে মানে টেস্ট করায়, করানোর পরে রিপোর্ট তো দিয়ে দেয়, কিন্তু তাদেরকে সেইভাবে গাইড করা হয় না, কারণ আমার না, কাছে সেটা সরকারি হসপিটাল অ্যাকসেপ্ট করে না। প্রাইভেট জায়গায় রিপোর্ট কিন্তু পরবর্তীকালে সরকারি কার্ড করতে গেলেও অ্যাকসেপ্ট করবে না, এখনো পর্যন্ত যে গাইডলাইন্স আছে তাতে প্রাইভেট জায়গায় রিপোর্ট অ্যাকসেপ্টেড নয়। অ্যাকচুয়াল আমার মানে একটা এক্সপিরিয়েন্স, আমার কাছে টিউশন পড়তে এসেছিল একটা বাচ্চা, সে তাকে দেখে আমার মনে হয়েছে সামথিং রং, দিল্লি পাবলিক বোর্ড স্কুলেই পড়ে, আমি নাম মেনশন করেই বলছি। তো সেখান থেকে তাকে জানানো হয়েছিল যে কিছু ওর ভিতরে প্রবলেম লক্ষ্য করছে স্কুল থেকে, তো সেই জন্য টেস্টের জন্য বলেছিল। তো সে তার মা বাবা মন বলে কোনো একটা জায়গা থেকে টেস্ট করায়, করানোর পরে নামগুলো না বলাই হয়তো ভালো, প্রাইভেট ক্লিনিকের নামগুলো না এখানে অপরাজিতা বোধহয়, তাই তো একটু বোধহয়। ডিসক্রিট আমাদের হতে হয়। হ্যাঁ, আমরা তো হ্যাঁ, এখানে কারণ অনেক মানুষ সরকারি নিয়ে জায়গাগুলোর কাজ নাম আমরা করছি। বলতেই পারি, কিন্তু প্রাইভেট বাকি জায়গাগুলোর নামগুলো না বলে। জায়গার নাম অকারণ নেবেন না প্লিজ, কারণ সব রকম পার্টিসিপেন্টস রয়েছেন, আপনার একরকম অভিজ্ঞতা আছে, আমি নিশ্চিত অনেকের অন্যরকম অভিজ্ঞতাও আছে। কাজেই আপনার যদি কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা একটু এবার সুপর্ণাকে বলবো যে ওনার প্রশ্নটা করতে। প্রশ্ন অ্যাকচুয়ালি এটাই যে মানে তারপরে স্টেপ কি করবেন, তারা একদমই কনফিউশনে পড়ে আছেন। তো আমাকে আমি স্যারের অপেক্ষা না করেই আপনাকে বলছি, যদি তারা কোনো প্রাইভেট জায়গায় যে কোনো জায়গায় করে থাকেন অ্যাসেসমেন্ট, তাদের কার্ড করার জন্য কোনো একটা সরকারি জায়গায় যেতেই হবে অ্যাসেসমেন্টের জন্য। আবার
এটাই স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতি আমাদের দেশে, আমাদের স্টেট। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ অপরাজিতা। ওকে, থ্যাংক ইউ অপরাজিতা। থ্যাংক ইউ। আমি সুপর্ণাকে রিকোয়েস্ট করছি, আপনি যদি কাইন্ডলি একটু আপনার প্রশ্ন বলেন, আমাদের আর একদম সময় নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, স্যার আমাকে একটু বলে দিন যে প্লে থেরাপিটা কি, আর এটা কিভাবে অটিস্টিক চাইল্ডের ক্ষেত্রে এটা শুনেছি যে খুবই হেল্পফুল, তা আমরা কিভাবে এটা ওদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করতে পারি? হ্যালো, আপনার প্রশ্নটা আমরা খুব স্পষ্ট শুনতে পাইনি, আমি যদি বুঝে থাকি ঠিক মতো আপনি জানতে চাইছেন যে প্লে থেরাপি কি এবং প্লে থেরাপি কিভাবে সাহায্য করতে পারে। আমার মনে হয় সেটা একটা পুরো ওয়েবিনারের টপিক। আমরা খুবই খুশি হব সুপর্ণা যদি আমরা এরকম একটা টপিক নিয়ে আসতে পারি এবং পুরো একটা আলোচনা আমাদের এই বিষয়ে হয়। প্লে থেরাপি অবশ্যই স্যার আপনি কি অ্যাড্রেস করবেন একটু করে? একটা কথা যদি বলি, প্লে থেরাপির ক্ষেত্রে অনেক সময় হয় বাচ্চাদের উপর প্লে থেরাপি ইম্প্যাক্ট অনেক বেশি, কারণ বাচ্চারা খেলতে পছন্দ করে আর ওরা যেগুলো বলতে পারছে না, মানে যেগুলো হয়তো সে নিজেও জানে, অনেক সময় প্লে থেরাপি শুধু বাচ্চাদের জন্য, বড়দের উপরও আমরা অ্যাপ্লাই করে দেখেছি, অনেক অনেক রেজাল্ট পাওয়া যায় সেখান থেকেও। যে জিনিসগুলো আমি নিজেও জানি না কোথা থেকে আমার প্রবলেমগুলো ক্রিয়েটেড হচ্ছে, সেগুলো প্লে থেরাপি থ্রু প্লে সিম্বলিক মিনিং থেকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং সেখান থেকে তার ইন্টারভেনশনও দিতে পারি। মানে এক কথায় যদি বলি এটা, মানে তার সিম্বলিক মিনিং থেকে তার প্রবলেমও আইডেন্টিফাই করতে পারবো এবং তার ইন্টারভেনশন আমরা দিতে পারবো ওখান থেকে। যদি এটা একটা খুব লার্জ টপিক, এটা অনেক বড় হ্যাঁ, টপিক, এটা একটা বিশাল টপিক। এটা ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে করাটাও বেশ চাপের, এটা হয়তো কারণ এগুলোকে আমরা অফলাইনে করলে ক্রিয়েটিভ মডালিটিস বলি, ক্রিয়েটিভ মডালিটিস অফ ম্যানেজমেন্ট, যেখানে প্লে আসতে পারে, মিউজিক আসতে পারে, ডান্স এন্ড মুভমেন্ট আসতে পারে, আর্ট আসতে পারে, ড্রামা আসতে পারে। তো এগুলো একটা খুব বড় এরিয়া। আমরা নিশ্চয়ই দীপরঞ্জনী থেকে এই এরিয়াতে ওয়েবিনার সেমিনার অ্যারেঞ্জ করব খুব তাড়াতাড়ি। অবশ্যই আমাদের একটু যেগুলো সোশ্যাল মিডিয়া তাতে চোখ রাখবেন, নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন কিছু টপিক। পরিমলদা, একটা ছোট্ট কোয়েশ্চেন ছিল আমাদের চ্যাট বক্সে, সেটা অনেকটা বড় করে প্রশ্নটা লেখা, আমি ছোট করে একটু বলছি যাতে যিনি আমাদের পার্টিসিপেন্ট যাতে তার রিপ্লাই পান। তার বক্তব্য যে টুলটা নিয়ে আমরা কথা বললাম, সেখানে এই যে ইন্টারভিউ বা কিছু স্ক্রিনিং কোয়েশ্চেনস এর মধ্যে দিয়ে আমরা একটা অ্যাসেসমেন্টের জায়গায় আসছি, এইটা কি এনাফ in absence of direct understanding the sensory part of the client and directly interacting with the client? Is it a possibility? এরকম একটা ভার্চুয়াল অটিজমের জায়গা থেকে টুল নিয়ে একটা প্রশ্ন এসেছিল। ভার্চুয়াল অটিজমে আমি যে টুলটা আলোচনা করেছি তার মধ্যে ভার্চুয়াল অটিজমকে আইডেন্টিফাই করার মতো কিন্তু কোনো আইটেম ওর মধ্যে রাখা নেই। ক্লাসিক অটিজম যা ওটাকেই একমাত্র আইডেন্টিফাই করার জন্য টুলটা করা, মানে ইভেন টুলটা যখন তৈরি করা হয়েছে তখন ভার্চুয়াল অটিজম শব্দটা আমাদের দেশে অতটা পপুলারিটিও পায়নি, বা ভার্চুয়াল অটিজমটা ইটসেলফ ইট ইজ নট ডিসেবিলিটি কন্ডিশন, কারণ ওটা তো কিওরেবল কন্ডিশন। ভার্চুয়াল অটিজমটাকে এখনো পর্যন্ত বলছে যে কিওরেবল কন্ডিশন। আমি যে টুলটা আলোচনা করেছি সেটা ক্লাসিক অটিজম যে কন্ডিশন, এটাকে আইডেন্টিফাই করবার জন্য। আর আবারও বলছি, এটাতে আমি ফাইনাল ডায়াগনোসিস করছি না, শুধুমাত্র সিমটম গুলোকে দেখছি, এখান থেকে তার একটা রিস্ক কন্ডিশনটাকে আইডেন্টিফাই করে নেক্সট স্টেপের জন্য রেফার করছি। যদি কোথাও বাই চান্স মিস্টেক হয়েও থাকে, যদি আমি বুঝি মিস্টেকের কথাই বলি, যদি মিস্টেক হয়েও থাকে, নেক্সট স্টেপ যদি নাও তারপরে ফার্দার স্টেজে গিয়ে, মানে ফাইনাল স্টেজে গিয়ে কিন্তু সেটা আইডেন্টিফাই হয়েই যাবে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই, টেনশনের কিছু নেই। রাদার আমরা বরং যেতে পারলে একটা বড় সংখ্যক প্রেসারটাকে আমরা প্রথম থেকেই মিনিমাইজ করতে পারি। নাহলে যদি সবাই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালগুলোতেও যদি যান বা গভর্নমেন্ট হসপিটালগুলোতেও যান, তাদের পক্ষে এই লক্ষ লক্ষ মানুষকে ক্যাটার করা সম্ভব নয়। তার দ্বারা যদি একটা ফিল্টার ওয়েতে যায়, তাহলে কোথাও একটু প্রেসারটাও কম হতে পারে আর প্রপারলি স্ক্রিনিংটা হয়ে যেতে পারে। তো সেই জায়গা থেকে তাতে রিস্ক ফ্যাক্টর কিছু নেই, এটুকু বলতে পারি। এর মধ্যে কোনো রিস্ক নেই যে আমি স্ক্রিন হলাম বলে আমার কোনো সত্যি সত্যি আমার ডিসেবিলিটি কন্ডিশন হয়ে গেল, নাও হতে পারে। ফার্দার টেস্টিং এ দেখা গেল কোনো ডিসেবিলিটি কন্ডিশন নেই, তো সেখান থেকে তিনি বেরিয়েই আসবেন, কোনো অসুবিধা নেই। লাস্ট কোয়েশ্চেন আর নেব কারোর কোয়েশ্চেন। দিদা নন্দিনী, প্লিজ আনমিউট yourself and Hi sir, I'm based in US, so this is why my question. So basically in the US, the screening tools consist of hands-on activities, meaning like there will be blocks for kids to play with. You instruct the kids
put this block in this area, and you can kind of judge motor function, asking them to grip a pencil and all that. But in the screening tool that maybe there are other screening tools as well. There's plenty in America that are used, but in the screening tool that you had mentioned, it seems that they're all survey questions, right? So Yes. is it really conveying the capabilities of the child correctly if it's only survey questions, which of course have their own sort of confounders, Okay. the parents and all that? Okay, ma'am. I am fully agree with you that the survey questions should be there should be reliability, the validity result or test result should be there. But this is developed by Government of India. It is developed by the Government of India, National NCERT. It is an autonomous body in India. And basically, primary objectives of the tool is to give an idea to the regular school teachers. So that's why it has not been tested the reliability, validity, and based on that, only the survey question is been incorporated. And after that, when the final assessment will be done, that made based on the hands-on training, even the reliability validity test is mentioned there also. It is basically only for the, as I mentioned, it is not the diagnostic tool. It is only to screen the child to identify the addict condition. Yes, I am fully agree with you that no reliability and validity test has been administered for this checklist. No such type of test has been done. The psychological procedure has been not used. Sir, I just want to add to this, to Dira, that whenever we are applying any screening tool, even it's a survey questionnaire, we need to see the child clinically. It is must. So when if you see the checklist, there is part A, part B. So when we are moving from part A to part B to the special educator section, the special educator must see the child in front of him or her for about 30 to 45 minutes with blocks and other TLMs, as you are saying. That is must, because my clinical eye should match with whatever I am getting the information from the parents. Then only I should be ticking the options. So that is there. Perfect. Thank you so much all for a wholesome answer. Thanks. Okay. Thank you, everyone. Parimal, Yes. such a wonderful session, so informative, এবং আমার মনে হয় সবাই পার্টিসিপেন্টরা অনেক অনেক নতুন কিছু, এবং যারা আমরা অনেক বছর ধরে কাজও করছি, অনেক ছোট ছোট জিনিস আমরা অনেক সময় মিস আউট করে যাই বা আমাদের ফোকাস থেকে হয়তো চলে যায়। আজকের সেশনটা এত সুন্দরভাবে একটা অ্যাজ ইফ একটা আমরা আবার একটা অনেকদিন আগের পড়া জিনিসকে আজকে আবার খুব সুন্দর করে পড়লাম, এবং এত সুন্দর লুসিড ল্যাঙ্গুয়েজে এবং সিম্পল অ্যাপ্রোচে আপনি পুরো জিনিসটা এক্সপ্লেন করেছেন, এবং বোধহয় এক্সপ্লেনেশনের পরে কোয়েশ্চেনস এত, তাতে আমরা ম্যাক্সিমাম টাইম নিয়েছি। ভীষণ ভালো লাগা যে পার্টিসিপেন্টসদের এত কোয়েশ্চেন যাচ্ছে এবং আমরা সেগুলো চেষ্টা করলাম ক্লারিফাই করবার জন্য। পরিমলদা, ধন্যবাদ দেব না, আপনার ডেডিকেশন এই ফিল্ডে ধন্যবাদ দেওয়ার ঊর্ধ্বে। আমরা ভীষণ প্রিভিলেজড যে আজকে আপনি দীপরঞ্জনীতে এবং এতজন পার্টিসিপেন্টস কে অ্যাড্রেস করলেন এবং আপনার সময়, আপনার এক্সপিরিয়েন্স আমাদের সাথে শেয়ার করলেন। কিন্তু আমরা এইটুকুতে একেবারে খুশি নই, আমরা আরো বেশি করে কিছু হ্যান্ডস অন ট্রেনিং এ আপনাকে চাই, এবং আমি পার্টিসিপেন্টসদেরও বলতে চাই যে ভার্চুয়ালে আমরা এখনো পুরোপুরি স্যাটিসফাইড হই না, কাজেই আমরা প্ল্যান করছি। স্যার যদি আমাদের সময় দেন, স্যার নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত, কিন্তু স্যার না বলতে পারেন না খুব বেশি, তাই আমরা একটা খুব তাড়াতাড়ি একটা ইন পার্সন সেমিনারের অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে চেষ্টা করছি। আপনারা সবাই আমাদের সাথে থাকবেন এবং এই সুন্দর সেমিনারে পার্টিসিপেট করার কথা ভাববেন। পরিমলদা, খুব তাড়াতাড়ি দীপরঞ্জনীতে দেখা হবে, এবং আমরা যাতে আরো এফেক্টিভ কাজ, মিনিংফুল কাজ, এমপ্যাথেটিক, মিনিংফুল, রেসপন্সিবল কাজ সবাই মিলে করে যেতে পারি, এইটা ইটস আ কোলাবোরেটিভ এফেক্ট। আপনাকে ভীষণ ভাবে এই পুরো চেষ্টাটাতে এবং আপনার এই চেষ্টাটাতে আমরা সবাই ভীষণ ভাবে থাকতে চাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ।
আর Thank you. পুরো দীপরঞ্জনী টিমকে ধন্যবাদ। আমি মাঝে অনেকদিন ধরেই প্রিয়াঙ্কা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, কিন্তু একটু টাইমের জন্য একটু অনেকটাই লেট হয়ে গেছে। অতটা বিজিও হয়তো নই, মাঝে কতগুলো কাজের জন্য হয়তো টাইম দেওয়া হয়ে ওঠেনি। আজকে ফাইনালি একটু টাইম হলো, অনেকদিন পরে অনেক পুরানো মানুষের সঙ্গেও দেখা হলো। থ্যাংক ইউ দীপরঞ্জনী পুরো টিমকে। প্রিয়াঙ্কাকে স্পেশাল থ্যাংকস, ও বারবার পিছনে লেগে লেগে বের করে এনেছে অনেক কিছু জিনিস আর কি। তো আর তার সঙ্গে স্যার অনেকেই পরিচিত মুখ আছেন। প্রিয়াঙ্কাকে এই থ্যাংক ইউ জন্যই সবাইকে। হ্যাঁ, আমাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর লিড দেওয়া হয়েছে। প্রিয়াঙ্কা খুব সুন্দরভাবে ওর কাজ করে চলেছে। হ্যাঁ, Sir, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লোককেই I দেওয়া just হয়েছে want to দায়িত্ব। thank you. I want to thank you for being so warm and so nice. মানে আমি আপনাকে পার্সোনালি চিনতাম না, কিন্তু কানেক্ট করতে গিয়ে কোনো সময় মনে হয়নি আমি আপনাকে চিনি না। ইট ওয়াজ ভেরি নাইস, এবং আজকে দ্য ওয়ে ইউ হ্যান্ডেল 100 পিপল টিল দি এন্ড ইজ রিমার্কেবল, এবং আপনাকে আরো চাই। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। সমস্ত গুড নাইট, পার্টিসিপেন্টস দেরও থ্যাঙ্কস এরকম একটা সুন্দর সেশনের পার্ট হওয়ার জন্য। আমরা আশা করছি যে আরো আমাদের সেশন, যে আমরা কন্টিনিউয়াসলি কিছু ওয়েবিনার, মান্থলি 2টো করে ওয়েবিনার অ্যাটলিস্ট আমরা নিয়ে আসছি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে। যদি প্রিয়াঙ্কা আবার স্ক্রিন শেয়ার করেছেন, কতগুলো আমাদের 3টে আরো 4টে ওয়েবিনার প্ল্যান্ড অলরেডি, আমরা আপনাদের সাথে গ্রুপেও শেয়ার করব। রেজিস্টার করবেন, পার্টিসিপেট করবেন। Special needs feel it's not just a profession, it's a movement, and we want all of you to be here, to be together, holding hands and do something, contribute something meaningful to the fraternity. Thank you so much, everyone. Thanks for being here, and see you all very, very soon. Thank you.